Ωραία. Ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σε όλους και όλες. Ελπίζω να είστε έτοιμοι σαν εμένα. Με τα ροφήματά σας και τους μεζέδες σας. Γιατί σήμερα έχει πολύ μεγάλη περιπέτεια. Η μεγαλύτερη σε ηλικία, ξέρετε τι λέω. Γεια σου ρε Κουφόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι έτοιμος με τις μπανάνες σου. Μπράβο Δημηχείο. Μπράβο, γιατί θα συναντήσουμε αρκετές μαϊμούδες, είναι η αλήθεια. Και θα τις χρειαστούμε. Γεια σου ρε Αργυρακό. Γεια σου και σένα Ήο. Λοιπόν, γεια σου και σε όλους που έχετε σιγά σιγά βασικά. Λοιπόν, άκου να σας πω τώρα τον πόνο μου. Όχι χθες βράδυ, δηλαδή που ξημέρωσε σήμερα, προχθές βράδυ, πρέπει, δεν ξέρω κι εγώ, κοιμήθηκα πάνω στο πόδι μου, δεν ξέρω πώς έκανα, ξέρεις, αυτά τα ακροβατικά την ώρα που κοιμόμουνα και ξύπνησα με πιασμένο όλο το σβέρκο εδώ πίσω, δεν μπορούσα, βασικά καθόμουν κανονικά και πονούσα. Γεια σου ρε Θηνούλα. Πριν πεις γεράματα λέγονται. Ό,τι και να σου έλεγα γεράματα θα έλεγες. Οπότε όλα καλά. Χθες βράδυ λέω θα κοιμηθώ σαν νορμάλ άνθρωπος ας πούμε και πώς ξαπλώνω και μόνο που καθόμουνα στη συνηθισμένη θέση που κοιμάμαι σαν πτώμα πονούσε το σβέρκο μου. Δεν μπορούσα να το κρατήσω ίσιο. Και από πείσμα και μόνο καθόμουν εκεί πέρα λέω έτσι θα μείνεις εδώ. Δεν θα κουνηθείς να ισιώσεις. Και παίζει τις πρώτες 2 με 3 ώρες που ήμουνα στο κρεβάτι, από πείσμα και μόνο, καθόμουν και υπέφερε, ήμουν έπαιζε να φύγει και κάνα δάκρυ από το σφίξιμο, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά σήμερα που ξύπνησα είμαι αρκετά καλύτερα. Δηλαδή αρχίζουν να υποχωρούν τα γεράματα, σιγά σιγά. Και ελπίζω αύριο να είμαι ok. Αλλά πολύ περίεργο, δηλαδή, ούτε εγώ κατάλαβα πώς ακριβώς γίνεται να κοιμήθηκα τόσο στραβά. Μιλάμε για πολύ στραβά. Κάθε φορά που σε πονάει το σβέρκο θυμάσαι ταινία Σάτερ. Τι είχε στην ταινία, δεν θυμάμαι καν ποια ταινία είναι το Σάτερ. Σάτερ, όχι Σάτερ Island. Σάτερ. Σάτερ 2004. Περίμενε, αυτό είναι με εκείνο που έπαιζε στο I don't wanna wait for my life to be over. Σάτερ νομίζω, μπράβο. Εγώ έχω δει την αμερικάνικη έκδοση από αυτό. Που είναι αυτό το πνεύμα το οποίο κάθεται στο σβέρκο σου. Αυτό δεν είναι? Εδώ ακριβώς βρίσκεται ο Γκάιμπρα Στρίπκουτ. Πολύ σωστά ήρθε, Τζον Ματ. Περίμενε μέχρι να τον δεις τώρα. Κινέζικο θέλει μια οικογένεια, ο πρωταγωνιστής είναι φωτογράφος. Έχει βγει η αμερικάνικη έκδοση από αυτό, έτσι όπως το βλέπω, όπου ο πρωταγωνιστής ήταν από τον Dawson's Creek ένας, δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε. Μόλις είπα το σημαντικό spoiler στις ταινίες, τι με ενδιαφέρει ρε, σας το έχω πει χιλιάδες φορές. Εμένα να με κάνετε spoiler είναι το πρόβλημα. Εγώ να σας κάνω spoiler δεν με ενδιαφέρει. Αλλά ναι, τώρα που το πες, όντως έτσι ένιωθα. Λες. Αλλά θα φαινόταν στην κάμερα το πνεύμα άμα μου είχε κάτσει. Οπότε όλα καλά. Γεια σου ρε Βόλτσεκ και σένα. Για ποια ταινία λέμε να ξέρω τι spoiler έφαγα. Μιλάμε για το Σάτερ. SHU. Σάτερ. Και η αμερικάνικη πώς λέγεται, κάτι αυτό δεν το είδα. American version, 2 ταινίες σας χάλασα. Of Sutter. Ναι. Κάποιος έγραψε εδώ πέρα η Sutter based on a true story. Τι ζώα είστε κάποιοι.
Joshua Jackson, μπράβο, αυτός δεν είναι. Ναι, αυτός, ο Joshua Jackson. Το 2008, άρα κάναν με τον ίδιο τίτλο. Με τον ίδιο ακριβώς τίτλο είναι, ούτε καν προσπάθησαν. Άρα δύο ταινίες με τον ίδιο τίτλο σας χάλασα. Η μία είναι Ιαπωνική. Αντωνόπουλε, φτούτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ξόρκι, να είσαι καλά. Και η Αμερικάνικη είναι δυνατόν. Με αυτό με τους Αμερικάνους που βρίσκουν ταινίες από άλλες χώρες και τις κάνουν δικές τους, ας το διάλο. Το 2004, ταϊλανδέζικη ήταν η ταινία. Directed. Το αμερικάνικο. Μπερδεύτηκα τώρα εγώ γιατί βλέπω το Saturday directed by Masayuki Ochiai. Ο οποίος ήταν ένας Ιάπωνας που ήταν ο σκηνοθέτης της αμερικάνικης ταινίας. Αλλά του 2004 η ομώνυμη είναι ταϊλανδέζικη. Μάλιστα. Και παίζει ο I don't wanna wait for my life to be over. Μάλιστα. Οκ. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Αυτό ακριβώς ένιωθα λοιπόν. Η εποχή του Dawson's Creek, η εποχή της αθωότητας, δεν νομίζω. Πόσο Dawson's Creek πότε είχε βγει? Έχουν περάσει χρόνια βέβαια. Dawson's Creek. I don't wanna wait. Το 98. Το 98 ήμουνα 16. Ναι, με τον Vanderbeek. Ναι, που γινόταν της αλλαξοκολλιάς στο κάγκελο. Κλασικό αμερικάνικο τέτοιο δραματική σειρά. Με έφηβους. Και το Oldboy έκαναν remake Αμερικάνοι τα ρέστη επιτυχίες στους τυφλούς. Ο πρωταγωνιστής. Ποιος? Σαμάνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα gift subs. Στο Δημηχείο, χαμένο πήγε αυτό. Σε ποιον έκανες εδώ? Στο Νίο. Στο Τζεορτάτη. Σφίξτο. Subscribe. Μπράβο. Τώρα γιατί δεν έκανες? Ήθελε το χρόνο του. Κατάλαβες? Στο Μικαελάλη, γιατί τα δείχνει και ολόκληρα εκεί πέρα που... Μικαελάλη, οκ. Και στο Voltsek. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σαμάνε, να είσαι καλά. Χαμός, τρελά χορευτικά, disco night. Subscribe. Και μπορεί το σβέρκο μου. Αναθεματισμένο Ιαπωνεζάκι που κάθεσαι στο σβέρκο μου. Τι να κάνω mod τη βενζίνα. Subscribe. Γιατί είναι εδώ. Εδώ σε ρεσκουλίκι. Έκανες και κάνεις το τρόβο. Μπράβο ρε θήριο. Έλα εδώ, περίμενε. Πάρε ευθύνες. Περίμενε. Πώς μπορώ να σε κάνω mod που να θυμάμαι πώς καταδουλεύουν αυτά. Μπαν. Συχάσαμε. Δεν σε πρόσεξα, Βενζούλα μου, όχι, γιατί χόρευα και παράλληλα πονούσε και το σβέρκο μου. Γιατί έλεγα πριν την ιστορία πώς κοιμήθηκα στο ταβάνι προχθές. Πω, μαλάκα. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά. Και εγώ σαν τον τέτοιο, πώς το λένε, πώς τον λέγαν βασικά. Μπορείς να πάρεις ρεπό, σκουλίκι, όχι. Σκουλίκι, όχι. Πώς το λέγανε αυτό, ρε. Να δοκιμάσω χειροπρακτική, περίμενε. Τι είπες τώρα, δεν το σκέφτηκα. Πω άλλος άνθρωπος είμαι τώρα. Εντάξει, πέρασαν όλα. Αν έχω παίξει το Supernatural, θα το ήθελα. Πρώτα θα ξεκινήσει η καριέρα μου όμως, όπως συζητούσαμε χθες, στο The Office. Γιατί την έχω στη τσέπη τη θέση. Και μετά θα προχωρήσω. Τώρα αναγκαστικά βέβαια Supernatural δεν μπορώ.
στο Winchester, το οποίο νομίζω ακυρώνεται, αν δεν κάνω λάθος. Σέντι 23, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κοτόπουλο. Να είσαι καλά, νόστιμο. Να πάω, εγώ πάω, βοηθάει πολύ. Να πας. Α, ναι, καλά, ναι. Άσε μωρέ. Σιγά μην δώσω τα λεφτά μου και σε μάγισσες. Χειροπρακτική. Δεν ισχύει αυτό με το The Office. Έλα ρε, περίμενε τώρα, δηλαδή. Ξεκίνησα τα όνειρά μου και τα καταρρίπτω ακόμα πριν ξεκινήσουν, ναι. Μου κάνει ένα σπάσιμο. Τα έχω δει μαλάκα αυτά. Έχω δει και ένα βίντεο στο οποίο κάνουν το ίδιο σε ένα Rottweiler. Πολύ φιλικό, δεν το λέω Rottweiler ότι θα τους φάει. Αλλά είχε το κεφάλι του σκύλου έτσι αγκαλιά στα χέρια και κάνει ένα κρακ. Και ο σκύλος από εκεί που ήταν ξαφνικά έμεινε έτσι για ένα διάστημα. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που το έβλεπα σε σκύλο. Άρα αν μπορεί να το κάνουν σε σκύλο, μπορεί να το κάνουν σίγουρα και σε μένα, που είμαι κάτι ανάμεσα σε κακό σκυλί. Εγώ ξέρω ότι ισχύει. Αυτό, παιδιά, και οπουδήποτε δείτε τέτοια συζήτηση, θα αφήνετε και ένα σχόλιο. Τι ωραίο θα ήταν να δούμε το Θόδωρο στο The Office για να φτάσει στα αυτιά του Σεφερλί και να βρει ένα Θόδωρο, να ψάξει. Τώρα πρόσφατα έφυγε μια κοπέλα ανάπηρη, γιατί έχουν άδεια σχέση του επαγγελματός, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχουνε. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί για χειροπρακτικός τι άδεια... Όχι, χειροπρακτικός θες. Δεν ξέρω αυτοί όλοι αν είναι χειροπρακτικοί. Και επίσης άδεια, ποιον θα παίξω με πάρουν στο The Office. Είμαι ανάμεσα σε αυτόν που ήταν στο πίσω, που ήταν PR. Public Relations, όχι Public Relations, πώς ήταν, ήταν Human Relations, HR. Εκείνον, είμαι ανάμεσα σε εκείνον και τον μαύρο που ήταν στην αποθήκη. Και μετά του πήρε προαγωγή και ανέβηκε πάνω. Νομίζω είναι αυτούς τους δύο θέλω. Ο Τόμπι, μπράβο, ο Τόμπι ήταν ο HR και δεν θυμάμαι πώς λεγόταν ο μαύρος. Αου, υπέροχα. Ίδιος ο Ντάριλ, ισχύει αυτό. Σας άφηνα χρόνο να δείτε την ομοιότητα γι' αυτό. Αλλά ναι, δεν έχω τίποτα βλέψεις για, ξέρεις, για Jimmy κάτι τέτοιο. Δεν είμαι τέτοιος. Δηλαδή, και κομπάρσο να με βάλουνε. Εγώ θέλω μόνο και μόνο για να μπορώ να λέω στο βιογραφικό μου, όπως έλεγα, ότι έχω παίξει στο The Office και όλοι απλά να αναρωτιούνται σε ποιας χώρας. Αυτό, χωρίς να δεν θα το διευκρινίζω φυσικά. Ή θα παίξω σε Φερλή σε μένα, η ζωή μου γινόταν ταινία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος... Δεδομένου του πόσο αποτυχημένες βγαίνουν οι ταινίες τώρα τελευταία και σειρές από Hollywood, δεν νομίζω ότι θέλουν να ρισκάρουν έτσι. Μόνο το Netflix, ίσως, που παίρνει κάθε σκουπίδι και το πετάει μέσα στην πλατφόρμα του. Μόνο εκεί. Αλλά δεν θα διάλεγα τον Σεφερλί, ας πούμε, να παίξει εμένα. Ποιο θα διάλεγα? Ποιο να διάλεγα? Δύσκολο. Σίγουρα πρέπει να έχει μουσια. Δηλαδή, ή τουλάχιστον την ικανότητα να βγάζει μουσια. Είναι πολύ σημαντικό. Κάποιον που έχουμε δει ήδη με μουσια. Πώς τον λέγανε, πόσοι από εσάς έχετε δει την καλύτερη ταινία της χρονιάς, τον Dune, της προηγούμενης, όχι αυτής της χρονιάς, ναι, αυτής της χρονιάς, τον πατέρα που είχε μουσια. Νομίζω εκείνος άνετα θα μπορούσε να παίξει Θόδωρο. Jack Black. Τι είπες τώρα? Ναι. Ναι, άνετα. Είμαστε και πάνω κάτω η ίδια ηλικία με τον Jack Black. Άνετα, Jack Black. Τι είπες το? Καταπληκτική επιλογή. Σε διαλέω για το casting, Desmods. Θα είσαι υπεύθυνος για το casting της ταινίας.
Το Christian τον Bale, κοίταξε, αν ήταν να με παίξει κάποιος Batman θα διάλεγα τον καλύτερο, όχι τον αμέσως επόμενο. Συμπαθητικός ο Bale, αλλά δεν είναι και ο καλύτερος Batman. Όλα και όλα. Όπα έχει levels εδώ, τι είναι αυτό. Καλά, θα συνηθίσεις. Η αρχή είναι δύσκολη. Επίσης, έχει και εκτός από το chat που γράφεις εδώ τώρα, Βενζίνα, έχει sub-chat, όπου μπορείτε, οι moderators, ειδικά για moderator έχει sub-chat, μπορείτε να γράφετε και να συνεννοείστε ή να βάζετε κλήρωση, ας πούμε, έναν τυχαίο που τον κάνετε ban σε κάθε live. Ιδέα τώρα, ας πούμε, πέταξα εγώ. Έχει τέτοια πράγματα. Ποιος είναι ο Jack Black? Αν βοηθάει σε αυτή την τυχαία κλήρωση, τον Κουφόπουλο. Πρώτο. Συμπτωματικά τώρα, έτσι. Ποιος είναι ο Jack Black? Δεν έχεις δει... Καταρχάς, δεν ξέρεις τους Tenacious D. Δεν έχεις δει το Peak of Destiny. Που όχι μόνο αυτό, έχει παίξει στο King Kong, έχει παίξει σε διάφορες ταινίες. Αλλά από εκεί που το ξέρουν όλοι είναι ότι είναι ο frontman των Tenacious D. Και μία από τις καλύτερες rock φωνές που έχουν βγει. Μπορεί να μου σου θυμίζει κάτι το όνομα, ντροπή. Προτείνω Νίκολας Κέιτζ για Θοδωρή. Δεν νομίζω ότι έχει το συναισθηματικό εύρος για να κάνει Θόδωρο. Γεια σου Αναστασία, καλησπέρα και σε σένα. Μπράβο, School of Rock. Πολύ καλή, πολύ πιο γνωστή σαν ταινία. Το School of Rock ήταν κάτι άλλο στο οποίο πρωταγωνιστούσε. Καταπληκτική ταινία για τη θεματολογία της, πάντοτε. Τι άλλο. Και σε ποια άλλη ταινία ήτανε, που ήταν νεότερος βέβαια και δεν έπαιζε και τόσο, δεν ήταν καν πρωταγωνιστικός ρόλος, ήταν συμμετοχή, που ήταν κάτι σαν ρομαντική κωμωδία. Νομίζω ήταν σε κρουαζιερόπλιο ή κάτι τέτοιο. Μπορεί να θυμάμαι και τέρμα λάθος. Και προς το τέλος ανέβηκε σε σκηνή και τραγούδηξε φυσικά, γιατί κάποιες ηλικίας, θα μιλάω και με περισπωμένες σε λίγο, τραγούδησε το Let's Get It On, αν θυμάμαι καλά, Barry White. Ο Edward Norton με μουσική, τον Edward Norton το συμπαθώ. Αν και περίεργος σαν άνθρωπος, το συμπαθώ σε φυσιογνωμία. Είχα δει και ένα από τα podcast του Joe Rogan που τον είχε, τον Edward Norton, και τον σεβάστηκα λίγο παραπάνω όταν αποκάλυψε ότι ήταν νέρντουλας μικρός και διάβαζε πολύ Hulk. Είχε παίξει σε μία με την Gwyneth. Δεν νομίζω ότι είναι άξια αναφοράς η Gwyneth. Εκτός αν ψάχνεις να αγοράσεις κεριά που μυρίζουν δύο. Τότε νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή. Δεν έχεις την ταινία με τον Norton που να μην σου αρέσει? Όχι, ισχύει. Ο ηθοποιός παίζει τον Γκάνταλφ για να ταιριάζει ηλικιακά. Αυτό στην αργότερη ζωή, εσύ. Δεν γίνεται να ξεκινάει με τον Ιαν Μακκέλεν. Θα ξεκινάει με Jack Black, ο οποίος φαίνεται άνετα από 5 μέχρι 35 χρονών ο άνθρωπος, ανάλογα το πόσες τρίχες του αφήνεις. Και μετά θα προχωρήσουμε σε Ιαν Μακκέλεν, φυσικά. Νομίζω η λογική κιόλας επιλογή για να παίξει κάποιος τον γυρεό Θόδωρο. Πάρα πολύ καλή επιλογή. Όχι, κάνατε καλό casting, παιδιά, μπράβο. Σε ένα παιχνίδι Brutal έκανε τον εαυτό του. Ναι, το Brutal Legends ήταν εκείνο. Δεν έκανε τον εαυτό του. Ήτανε θεματικά πολύ κοινό. Ήτανε με metal και τέτοια πράγματα. Ωραίο παιχνίδι, πολύ διασκεδαστικό, αλλά μέχρι εκεί. Ο Μωμόα είναι για σένα, μωρέ. Τι λες, μωρέ, τον κοντό? Θα βάλεις τον Μωμόα τώρα? Είναι δυνατόν? Δεν μ' αρέσει ο Μωμόα. Το plot ποιο θα είναι? Εγώ κάνω bullying παιδάκια. Μπορεί να ξεκινάει έτσι, ξέρεις, σε early life, και μετά θα δείχνει όλα τα στάδια. Για γυρεό Θόδωρο, Clint Eastwood ζει ακόμα? Ξέρεις κάτι? Αν μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στον Ιαν Μακκέλεν ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά τελικά δεν θα τον χρειαστούμε. Πάμε για Eastwood. Όντως, γιατί και αυτό το βλέμμα το τέτοιο που κάνει,
Το βρίσκω πολύ οικείο. Δηλαδή, άνετα θα μπορούσε να ήταν θείος μου, ας πούμε, ο Κλίντ. Άνετα. Γκραν Τορίνο, ναι, είχε παίξει στον Γκραν Τορίνο. Είχε παίξει σε 500 άλλες ταινίες πιο πριν που έκανε το ίδιο πράγμα. Αυτό. Στο Καλός, Κακός και Άσχημος. Τον κρατήσω για backup, θα μπορούμε. Μόλις 92 είναι ο Κλίντ, άρα πρέπει λίγο να το επισπεύσουμε. Να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα στα κοντά για να προλάβουμε τον Clint Eastwood. Γιατί σκεφτόμουν στην αρχή, ας πούμε, ήθελα θα έχει δηλαδή σίγουρα κάποια κομμάτια στα οποία θα ακούγεται έλα στα ελληνικά πώς λέγεται, narrator, πώς λέγεται στα ελληνικά. Και αν πάρω τον Clint να κάνει και τη σκηνοθεσία, θέλω δεν θέλω. Κοίταξε, μπορεί να μας ζωρίσει, αλλά έχω μάθει ότι σαν σκηνοθέτης ο Clint Eastwood έχει μια πολύ μεγάλη συνήθεια να χρησιμοποιεί πάντα αφηγητής, μπράβο. Να χρησιμοποιεί πάντα το πρώτο take. Νομίζω αυτό το είχα δει σε ένα από τα Hot Ones που είχε τον Good Will Hunting, Πανάθεμα. Θέλω και μια παρτενέρη, η Κόνελη έκλεισε ήδη. Δεν υπήρχε θέμα επιλογής σε αυτό. Ψέματα. Ναι, η Κόνελη. Ναι, η Κόνελη. Σκεφτόμουν για νεότερη φάση De Armas, αλλά όχι Κόνελη. Matt Damon, μπράβο. Matt Damon. Τον Matt Damon που έλεγε ότι κάνανε το πρώτο take, τέλος πάντων, και αυτά, και γυρνάει ο Matt Damon και του λέει μήπως να το ξανακάνουμε κάτι τέτοιο, και μετά δεν θυμάμαι, τον διαολόστηλε, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Η Adele θα μπορούσε. Η Adele θα μπορούσε. Η Adele θα κάνει το soundtrack, ρε εσύ. Δεν θέλει τον Πίπι. Όχι, ρε, όχι ο Πίπης. Τι συγκρίνουμε τώρα τον Connelly με τον Πίπι? Είναι δυνατόν? Γιατί όχι και Harrison Ford με περιποιητιώδης τύπος. Δεν τον έχω και ιδιαίτερη συμπάθεια τον Ford. Σαν ηθοποιός είναι ok. Αλλά πέρα από εκεί δεν τον έχω και ιδιαίτερη συμπάθεια. Τον Eastwood τον έχω στην καρδιά μου. Έχουμε το ίδιο συναισθηματικό εύρος. Θα μου πεις και ο Harrison Ford εξίσου βαρεμένος είναι. Αλλά ναι. Narrator πριν που έλεγα, ήθελα τον Kevin Conroy, ο οποίος δυστυχώς πέθανε χθες προχθές, πότε πέθανε ο άνθρωπος. Οπότε τώρα θα καταντήσουμε σε κλισέ και πιθανόν να πάρουμε κάνα Morgan Freeman για αφήγηση. Το τελευταίο θα παίξω από την αρχή. Άμα είναι να παίξω από την αρχή Expatriator θα μας πάρει πάρα πολύ καιρό. Το τελευταίο θα παίξω, αυτό βγήκε πρόσφατα. Και παραγωγή Disney εννοείται. Τη Disney, τι να σε πω, εκατομμύρια να με έδινε, θα τους έφτινα. Ίσως 1-2 εκατομμύρια. Αν έδινε παραπάνω μπορεί να μην τους έφτινα. Αλλά δεν τους συμπαθώ καθόλου σαν εταιρεία του Disney. Δεν μπορεί ο Χάρισον γυρίζει το Indiana Jones το 5. Δεν βαρέθηκαν να ασχολούνται με τις ίδιες μαλακίες. Το προηγούμενο Indiana Jones το Crystal Skull ήταν σκατά. Σκατά ήτανε. Δηλαδή τώρα γιατί προσπαθούν για άλλο? Φόντο όταν παίζει έχει το ύφος σαν να μπήκε εφορία και περιμένει τη σειρά του. Γενικότερα αυτό είναι το ύφος του Harrison Ford. Ποια ταινία ήτανε? Όχι το πρώτο. Το δεύτερο, το Blade Runner. Ήτανε πάλι εκεί ο Harrison Ford και έπαιζε το Harrison Ford. Και ο Adam Sandler θα έχει σίγουρα κάποιο ρόλο. Το συμπαθώ πάρα πολύ τον Adam Sandler, η αλήθεια είναι, σαν ηθοποιό. Και είναι πολύ καλύτερος ηθοποιός από ότι θέλει να πιστεύει ο κόσμος, τέλος πάντων, η εντύπωση που έχει δώσει δεδομένων των ρόλων των οποίων έχει αποφασίσει να παίξει. Αλλά έχει κάνει και μερικές καταπληκτικές ερμηνείες. Και κάπως έτσι έχουμε καταλήξει 25 λεπτά να μιλάμε για χολιγουδιανούς ηθοποιούς που θα λάβουν μέρος στη βιογραφική ταινία του Θόδωρου. Κάπως πρέπει να το οργανώσουμε, ρε εσύ, Γιάννη. Δεν γίνεται έτσι.
Καλύτερο από το 4 που ήταν χάλια. Εντάξει, είναι πολύ χαμηλά τα στάνταρ. Πρέπει να φτάσουν, να περάσουν μάλλον. Δεν ήταν και τόσο καλό το Crystal Skull. Ξεχνάμε support το ρόλο Δημήτρης που θα τον έπαιζε ο Johnny Depp. Τώρα λίγο ντροπή να παίξει ο Johnny Depp το Δημήτρη. Θέλουμε κάποιον που είναι χτισμένος. Κοντοχτισμένος. Στο άκουπο Διαμάντιος Άντερ είναι πολύ καλός. Όχι, γενικά ήταν πολύ καλός. Είναι πολύ καλός. Μια ταινία που δεν περίμενα να μου αρέσει τόσο ήταν το Control με τον Άνταμ Σάντλερ. Ο Ροκ θα μπορούσε να παίξει τον Δημήτρη. Ο Ροκ θα μπορούσε να παίξει δύο Δημήτριδες που φοράνε ένα παλτό. Ο Ζακ Έφρον έχει πάρει όγκο τελευταία. Τον είδε γίνει τεράστιος, έχει πάρει όγκο. Είχε κάνει εκείνη την επίπονη γράμμωση που είχε κάνει για τον Baywatch και τώρα, δεν ξέρω, εισπνέει 5 κοτόπουλα τη μέρα. Θέλει να κάνει μια ταινία για έναν παλαιστή, WWE, και έδειξαν κάτι φωτογραφίες που έχει γίνει κτήνος. Δεν ξέρω και τι ύψος έχει αυτός, δεν ξέρω αν είναι κτήνος τόσο, αλλά έχει πριστεί πάρα πολύ. Τον Μόμο που έλεγα πριν να παίξει το Δημήτρη, ο Μόμο θα πρέπει να είναι στα γόνατα για να παίξει το Δημήτρη, ρε. Κοτόπουλα αναβολικά και τα δύο. Σίγουρα. Διατροφή εννοείται πως θα παίρνει και κάποια πράγματα. Hollywood είναι αυτό, δηλαδή οι μεταμορφώσεις γίνονται έτσι. Οπότε όλοι αυτοί παίρνουν. Και ο Ροκ παίρνει, και ο Hemsworth παίρνει, και ο Πρατ έπαιρνε για να γίνει από εκεί που ήταν σαγιού βαρλάκι που έσφιξε. Όλοι αυτοί παίρνουν. Εντάξει, τώρα επειδή δεν το λένε δεν είναι κάτι. 1,73 είναι ο Έφρον. Μπορεί να παίξει το Δημήτρη ο Έφρον. Τζον Σίνα για Δημήτρης. Καλή επιλογή. Καλή επιλογή. Tom Hardy, αλλά θα πρέπει να τον κάνουμε σαν το Warrior, Tom Hardy. Όχι σαν το Venom, ας πούμε, που είναι Klein Mine. Όπως ήταν στο The Warrior, που ήταν μια ταινία με MMA, δεν ξέρω όσοι την έχετε δει. Εκεί είχε γίνει τεράστιος ο Hardy. Τεράστιος. Και για τον Bane βέβαια είχε πριστεί αρκετά. Το Bane. Βασικά τη δική τους ιδέα που είχαν για Bane. Μπράβο, σαν το Bane. Τέλος πάντων. Bane. Μια μαλακή κίνησή ήτανε. Και μιλούσε και έτσι γιατί είναι ο Bane. Για κάποιο λόγο ο Μεξικάνος Παλαιστής μιλάει έτσι. Ο Batman, εγώ γεννήθηκα στο σκοτάδι. Γι' αυτό δεν δουλεύουν τα μάτια μου. Γεια σου ρε Αργύρι με τα 30 φυλά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χέμσος με εκνευρίζει γιατί πουλάει και πρόγραμμα γυμναστικής για να γίνει σαν το Θόρο, αλλά δεν σου λέει τι PEDs παίρνει. Ναι, ισχύει αυτό και δεν πρόκειται να πει φυσικά. Βέβαια, δεν βγήκε να πει ότι είναι φυσικός, αλλά από την άλλη δεν θα πει ποτέ. Και όχι μόνο αυτός, πολλοί στον χώρο που πουλάνε fitness και τέτοια, δεν θα βγει να πει ποτέ, ας πούμε, το τι κουμπώνει ή τι τσιμπάει, για να μην μειώσουν το προϊόν. Κατάλαβες. The Warriors was the most violent game ever made for PS2. Όχι, για ταινία αναφέρομαι. Δεν ξέρω αν είναι The Warriors ή Warrior. Νομίζω Warrior. Κάτσε λίγο να το επιβεβαιώσω, να σας πω και χρονολογία. Warrior του 2011. Παίζει και ο Nick Nolte. Αυτός. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Είναι ο Nick Nolte που είναι ο πατέρας του Tom Hardy και ενός άλλου, του Joel Edgerton, και προπονούνται για ένα MMA πρωτάθλημα και τον Hardy εκεί πέρα, άμα τον δείτε πώς τον είχαν πρίξει, εκεί ήταν πραγματικά τρομακτικός. Από τον Bane με τον Clooney 1000 φορές αυτός ο Bane. Ναι, εντάξει τώρα δηλαδή από το κακό στο χειρότερο όμως. Από το χειρότερο στο κακό, εντάξει. Δηλαδή δεν είναι λύση επειδή είσαι και η λάβα να μπει στο τζάκι. Καταλαβαίνει, από αυτή την άποψη το λέω. Κανένας Bane δεν ήταν ωραίος. Αυτό. Αλλά το να μιλάω έτσι μου φάνηκε πολύ αστείο. Γι' αυτό το Παπαδρέου κάνεις τώρα, ναι, αυτό ακριβώς. Τον Παπανδρμπέιν. Δεν ήταν. Λοιπόν, νομίζω φτάνει τόσο, με καθυστερήσατε.
Γιατί εσείς φταίτε εννοείται για όλα. Εν τω μεταξύ τώρα βλέπω ο Άξελο καημένος, κάνει live με God of War. Τον έχουν ζαλίσει τα αρχίδια στο chat κάθε φορά. Ξεκίνησε με ελληνικά, του ζάλισαν τα αρχίδια. Δεν είναι ωραίο με ελληνικά, βάλε αγγλικά. Το γύρισε στα αγγλικά, μετά το αρχίσανε πάλι, δεν είναι ωραίο στα αγγλικά, βάλε ελληνικά. Βρεάντε και στο διάλο. Έπρεπε να τους απαντήσει, αλλά είναι ευγενικός ο καημένος. Και δεν τους απαντάει έτσι. Λοιπόν, πάμε ξεκινήσουμε επιτέλους αυτή την περιπέτεια. The Warriors, παλιά movie NYC που την κάνανε game, άλλο λέω, ναι, όχι καμία σχέση, πάντα εμείς φταίμε. Ναι, ισχύει αυτό, Αθηνούλα, αυτό το ξέρετε τουλάχιστον τώρα. Σας πήρε λίγο καιρό, να αναλάβετε ευθύνες, αλλά πάλι καλά. Let this app access your info. Δηλαδή, πριν δεν τα έπαιρνες, ντρεπόσουνα. Τώρα είπες, μαλακισμένα, στο διάλογο. Πότε θα κάνω meet-up σε κλαμπ της Περαίας? Καταρχάς δεν έχει κλαμπ η Περαία, εκτός αν αναφέρεσαι στα σάντουιτς. Κατά δεύτερον, δεν θέλω ποτέ να σας ξαναδώ. Νομίζω ότι το παρακάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο από οθόνη θα με βλέπετε. View the scrapbook if you're new to Monkey Island or need a refresher. Κοίταξε, ένα refresher το θέλουμε. Hey, want to see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Μπορώ να κάνω back για να βάλω υπότιτλους. Ναι, περίμενε πρώτα. Full screen. Θέλω. Αυτές είναι οι επιλογές. Ship motion. High. Αυτά είναι τα visual effects. Display speaker's name. Βάλει το subtable speed. Αυτό διάλεξαμε πριν. Text and language. English, text speech only. Subtitles, writer's cut, more blather, worse spacing. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται να το βάλουμε αυτό. Αυτό να το βάλεις για δεύτερη φορά. Να παίξεις μια φορά και μετά να δεις το τι έχει να πει ο... Α, δεν έχει υπότιτλος εδώ. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Αυτό είδανε. Αυτός είναι ο Guybrush, Mighty Pirate, Guybrush Threepwood. Και εδώ έχει δοκιμάσει την υπογραφή του σε διάφορα στυλάκια. Δεν ξέρω αν εσείς το κάνατε. Αυτό το κάναμε πολύ μικροί. Δοκιμάζαμε να κάνουμε υπογραφές. Αντωνόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κοτόπουλο. Να είσαι καλά. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Ισχύει, τα είχα κάνει αυτά. Treasure hunting is important for any pirate. Mastering sword fighting was more a matter of Γεια σου ρε wits than Τζεφ Λέικ, πάνω στην ώρα ήρθες. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. Ωραία. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. Αυτό λέει... Τι λέει... Ναι, και όταν κάνει τέτοιο σημείωμα καλύτερα θα είναι να ξέρει να γράφει ο άλλος. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Αυτός είναι ο Λετσάκ. LeChuck thought he was in love with Elaine. Αυτό, ναι. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. Τα θυμάμαι αυτά. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. You had to brew a On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. We wound up, I made it to the church just in time to stop the wedding. Sorry. Or so I thought. Monkey Island was a steaming...
we wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? By then, I had learned that ghosts like LeChuck are vulnerable to root beer. Just trust me, it works, okay? I defeated LeChuck, and he basically exploded. It was the beginning of something magical. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. Κάτσε εδώ. Speech and text. Για κάτσε. Hey, want to see my mighty... Ναι, έχεις δίκιο. Monkey Island. Έχεις απόλυτο δίκιο. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Που θυμάμαι ακριβώς αυτή τη σκηνή. Elaine always seems to know when I need her. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull. Έλα, τώρα είναι τα γράφα μου μπροστά. Τα ακούτε κιόλας. Εντάξει, βγάλε το σκασμό τώρα και ή διαβάστε ή ακούτε. I got buried alive. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scum bar handle the catering. Okay. And it's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. I wrote a great haiku for the wedding invitation. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Uh-huh. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. The ultimate insult wasn't really ultimate or even an insult at all. Or was it? Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. I had to wear a hook for a while. It came in handy. Morgan Le Fay betrayed me, even after we bonded inside a giant manatee. I should have trusted her less. The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Love did win out in the end. Αλογάκια. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. Note to self, get more paper for the rest of my adventures. Okay. Ωραία, κάναμε ένα recap το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στο Monkey Island. All the story and all the fun, but with casual puzzles for the busy, on-the-go player. More puzzles, harder puzzles, the full monkey for the pro adventure gamer who wants it all. Το hard μου είναι το normal, δεν είναι? Θα βάλω hard mode, μωρέ. Casual ακούγεται πολύ υποτονικό έτσι πως το παρουσιάζει, δεν ξέρω. Το δεύτερο θα βάλω.
Απλά θα πρέπει να τα πει λίγο πιο... Το πρώτο είναι, ας πούμε, για αυτούς που δεν έχουν χρόνο και το δεύτερο είναι το normal. An unexpected story begins. Οκ. Αν είμαι σίγουρος, όχι. Σου φάνηκα σίγουρος? Guybrush, come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Αυτό είναι ο γιος Let's του goof on those Guybrush. two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. Ενοχλητικά It's so παιδάκια, έτσι. lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Εν τω μεταξύ ο ένας είναι ο γιος του Guybrush. Ο άλλος ποιος είναι? Chucky has good ideas. What should we do next? We gotta get to scurvy dogs. I can't believe you never had one. Ωραία. Φαντάζομαι αυτό είναι τη Scurvy Dogs. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Πώς μπαίνουμε μέσα? Get some Scurvy Dogs. Ωραία. Το κλειδί το είδα. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Είναι ο Guybrush, μάλλον μέσα στο παρελθόν. I once got a scurvy dog that was bigger than my head. Φαίνεται απόλυτα υγιεινό. Order a couple... Α, πόσο κοστίζει? How much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of 8. That's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Οκ, μπορούμε να το πληρώσουμε. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure, if you give me a piece of 8. Please? Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. Η αλήθεια I είναι need 50 kids a δεν day υπάρχει coming in πολλής and κόσμος που wasting my συμπαθεί τα time παιδιά. trying to get me to give them free food. Γιατί έχει μια τεράστια μύγα εδώ πίσω. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Οκ, θα ψάξουμε μέσα στη χέστα τώρα, δηλαδή για ψηλά. It's locked. I should get that key from the scurvy dog shack. Και κάτι μου λέει ότι δεν θα μας το δώσει. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from Κώστα, the Ντάς, last ευχαριστώ kid who πάρα didn't πολύ για το bring hype. back Να είσαι the καλά. key. Για πάμε από εδώ. Γεια σου ρε Τέσsi και την Τολεμαϊδά. Εδώ είναι το inventory. Τι είναι αυτό? Open my to-do list. Buy scurvy dogs, find the coin. Οκ. Πάρω το πόδι, χρησιμοποιήστε το στην πόρτα. Good, you unlocked it. Ευχαριστώ, Captain Obvious. What's this little metal thing? It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's Τέλεια. called a slug. It's like a fake coin. Ρουκέτες αν έχουμε, ξεκάθαρα. Peel the slug. Fake coin is almost as good as a real coin. Gross. Δεν κοιτά, αγκρός ήταν αυτό, το άλλο δεν ήταν. Για ψάξτε εδώ πέρα μες στη χέστρα. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Gross.
Τι έχουμε τώρα? Το πόδι, το κέρμα και το to-do list. Smell the sludge. What is this stuff? It smells the same as the toilet. Α, είναι ούσου το τρόβο. Παρεξήγησα. Δεν μπορεί να φύγει από μπροστά μας και έχει τίποτα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, βρήκαμε ένα κέρμα. Φαντάζομαι με αυτό θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν καταφέρουμε να πείσουμε εδώ πέρα τον πολιτή. Σε λίγες μέρες και το δω πρωθυπουργός να εγκαινιάσει τη νέα μονάδα της ΔΕΗ. Ακούγεται πολύ σημαντικό αυτό, Τέσσι. Με ενδιέφερε να τα ακούσω αυτό. Σας ευχαριστώ. What can we get with this? Όπα. Tastes like a piece of eight. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Ω, μαλάκα, tastes like a piece of eight, είπε. Take 'em, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. This is the perfect food. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Καταρχάς πάμε λίγο πίσω να δώσουμε το κλειδί. Πού είναι ο κέρστος? Ευχαριστώ. Hey, look! I'm returning the key. You want a medal? I once had the hiccups for 4 days straight. Πάμε να φύγουμε. Εφόσον πήραμε και το μεζέ μας, τον οποίο φαντάζομαι τον χρειαστούμε για κάπου αλλού και όχι για να τον φάμε. Tie up Chucky. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. Δεν θέλει να τον δέσουμε. Read the sign. Exhibit removed. Aww. Okay. Check the barrel. Ωραία. Scary Let's not go door. back there again. We'll just get yelled at. Ωραία, πάμε την άλλη τότε. Muck around. Wakey, wakey. Κάτσε να κάνουμε muck around Chucky, πρώτα. get ready to run. I guess they don't like Αυτός με το visitors. χέρι, έβλεπε και έβγαλε το χέρι για να δει. Κάτω μου στο βαρέλι αυτό, ποιος This άλλος. would be great for apple bobbing. Και θα έχει τίποτα σκατόνερα μέσα. Ξύπνηση. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Sounds real. Ξεκάθαρα. Ωραία, πάμε πιο πέρα. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Okay. Let's go that way. Oh, That's my friend D. Hey, D. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? γεια σου ρε We just got Κωνσταντέλ. here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. Ωχ, There. Perfect. See you around the park, shitheads. τι μας έδωσε, περίμενε. Mess around and explore, check out the anchor, beat Chucky in a race, feed the duck, add some sauce to my scurvy dog, practice sword fighting, find a 4-leaf clover, make a wish at the wishing well, and find our real parents. Οκ, καθόλου. Check the anchor. That's a cool anchor. Το κάναμε το ένα. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Πόσο Did δύσκολο you είναι know αυτό? that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then people noticed what happened when you Θα το missed αφήσω the να other παίξει ship όλο. and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a Τουλάχιστον modern μαθαίνουμε anchor, και κάτι, if you δεν look close, είναι you can tell that one side is a νεκρός little larger χρόνος. than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well Δεν έχω on την the παραμικρή bottom. ιδέα The πόσο θα little πει, αλλά fringes at the πραγματικά tips θέλω να find την different εξαντλήσω. angles to make it twist on the way down for the same reason. Most Εντάξει. anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year Υπάρχει because they πιθανότητα rust. να είμαστε εδώ About μισή 30 ώρα, years ας πούμε, ago, και να συνεχίζει να somebody μιλάει. thought of a way to get around that by making Γι' them αυτό out το of λόγο να wood έχει το instead. skip. All
Millions of people invested a lot of money in these wooden Τι anchor τόγερα έκανε η μητέρα, but the ζήλεψα τώρα. only way they could keep them from floating was to attach another anchor. Και παίζει So να they μιλάει gave up αυτή όσο and ώρα went back έλπες. to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle... Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read Το a πάτησα, lot. παιδιά. Το πάτησα. If you missed anything, you can press comma to see previous lines. Πάμε να δούμε από την αρχή. Ωραία, όχι νομίζω. Ο άλλος έτρεξε, κρύφτηκε κατευθείαν, ήρθε από εδώ. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις? Τσάκι του erase. Hey, Για να το Chucky, δούμε αυτό, πώς wanna δουλεύει. race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Chucky wins! Woohoo! Yeah! Γιατί δεν κουνήθηκαμε καν. You up for another race? You're on. I'll officiate. Πρέπει να κάνω κάτι εγώ. 1, go! Οκ. I win! Άου. Ωραία, κερδίσαμε τον αγώνα. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε? Feed the duck. Feed the duck. Feed the duck. Take some bread. Hey, hands off. Ας δούμε το καλάθι του τι έχει I μέσα. wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days. You have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. Αχα. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah. Blah, blah. Gotta run. Ωραία, έρχομαι από εδώ. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Άρα ξεκάθαρα βρήκαμε το dressing για το scurvy dog. You're not gonna touch the ground with your scurvy dog. No, of course not. Gross. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Είναι δυνατόν αυτό είναι που σας πείραξε? Που είναι το... Αν το κουβάδι το κοιτάμε. Pick up the ketchup. Μπράβο. You should put that on your scurvy dog. Μαλάκα λογική, έτσι. Λοιπόν... Ωραία, άρα το βάλαμε αυτό. Σως το scurvy dog. Feed the duck. Read the sign. Don't feed the duck. I want to feed the duck. Πρέπει τώρα δηλαδή να ξεφορτωθούμε κάπως αυτούς για να μπορέσουμε... Read the sign. Do not pick the four-leaf clovers. As if. Ωραία, άρα Let's look for a four-leaf clover. θα κόψουμε εννοείται ένα. Good luck with that. Ναι. Αχα! Τόσο σπάνιο. Awesome. There was still one left. Darn. Ωραία, το κάναμε και αυτό στη λίστα μας. Make a wish at the wishing well, practice sword fighting, feed the duck. Πάμε λίγο να εξερευνήσουμε, να δούμε και βρούμε... Όπα. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το κέρμα για να αγοράσω τέτοιο, αλλά εφόσον I should φτάσαμε throw my εδώ, coin in and make a wish. μήπως αν δίναμε το ψεύτικο κέρμα στο πηγάδι, γινόταν κάτι κακό. Chucky had a mustache, D would disappear for a cool plant, for another scurvy dog. I wish we could speak backwards. I wish we could speak backwards. Girl, what is... Yes, you know. Yes. Well, yes, you go. Αυτό ήταν, δεν είναι για το επόμενο παιχνίδι. Oh man, it wore off. Too bad. You made more sense than usual. Έλα. Open the gate. Κάτσε λίγο να δω. Αυτός τι είναι εδώ? Practice sword fighting. Μια που το έχουμε εδώ πέρα κάτω κι αυτό. Δουλεύει με ατάκες. Πώς Let's be δουλεύει? frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level. I win. I win. Nuh-uh. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. I can stand on my head without using my hands.
Δεν θέλουμε άλλο. Πάρα πολύ ωραίο το sword fighting. Να βρούμε λύση τώρα εδώ πέρα για αυτούς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον από αυτούς εδώ πέρα σαν αντιπερισπασμό. I'm only pretending to look at the tree. I'm Το καινούργιο actually Monkey Island spying on είναι, that γεια σου, couple ναι. by the pond. Ωραία. Θες... I want to see 2 scurvy Κάτσε να dogs at the μιλήσω. same time. Excuse me. Yes? Θα μπορούσαμε να έχουμε λίγο από το ψωμί Could σας. we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Λίγο ψωμάκι, μωρή τσιγκούνα. Excuse me. Yes? Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Μου, λοιπόν, κάτσε να δω αν έχει τίποτα από εδώ πέρα μας έφυγε. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Δεν έχουμε τίποτα που μας έφυγε. Άρα θα πάω να ψαχτώ. Μπας και βρούμε κάτι άλλο. Μπορώ να ρίξω... γιατί όχι. I'm saving this scurvy dog for myself. Τώρα μην είσαι εγωιστής. Πάω να ψάξω πέρα από την πύλη να δω μπας και βρούμε κάτι. Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Οκ. Οκ, λοιπόν. Οι πάπιες αν τρώνε scurvy dog, ξεκάθαρα. Δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο μια πάπια δεν θα μπορούσε να φάει ένα scurvy dog. Δεν το θέλετε εσείς? Τετράφυλλο, τριφύλλι. That's our bread. Επανάθεμά σας. Excuse me. Yes? Τα We ίδια have some πράγματα, of your έτσι. bread to feed the duck. I don't think so. We brought it for ourselves. Ή μπορείτε να το βρείτε το παιχνίδι, παιδιά, από το Game Pass του Xbox, αν κάνετε συνδρομή. At home, I've got a collection of old scurvy dog Θέλει sticks το that τετράφυλλο fills a whole τριφύλλι. shoebox. Τι είναι αυτό? I want to feed the duck. Κάτι την ταΐσαμε το τετράφυλλο τριφύλλι και έγινε τυχερή πάπια. Τι άλλο έχει μείνει στη λίστα? Θα μου πεις και εγώ γιατί κάθομαι και τα σκέφτομαι λογικά. Monkey Island παίζουμε. Find our real parents. Πάμε να βρούμε λοιπόν τους πραγματικούς μας γονείς. Did you know you can keep a scurvy dog Είναι ο warm γιος by sticking it in του your Γκάιμπρας. armpit? Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs! Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read Το about it. πιστεύω We αυτό. were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asks me to put his leg back on. He says it really funny. Ειδικά You αν guys το always κόβεις make up the κανονικά. craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? Α, εσένα σε I πειράζει think το maybe I long gotta go story? use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. Α, και είναι φάση How I Met Your See, Mother το there was a παιχνίδι. rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he Γεια σου, ρε did, Τόρτοπ, so I went to καλησπέρα. Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Μπράκ, μας εξιστορεί τώρα αυτό. Στο παιδί του το λέει. Περάσαν τα χρόνια, έχει και ο Threepwood παιδί, ρε. Subscribe. Black Dog GR για 6 συνεχόμενους μήνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Ξαναματακολουθώρισες στο δάσος. Καβάλα τον τάβρο σου από εκεί. Από εκεί, λογικά. Από εκεί. The Island of Melee. Μουσικάρα, ρε εσύ. Μουσικάρα.
Μπορώ να το κάνω skip αυτό. Α, δεν μ' αφήνει. Κάποτε αυτή τη μουσική την ακούγαμε με MIDI, με το ηχιάκι του υπολογιστή. Πω. Θα φάμε κάνα copyright, δεν νομίζω να φάμε copyright. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν δικαιώματα. Εδώ είμαστε στην άγρια δύση του streaming κόσμου. Για το Gamers Vault, που είναι κάτι στην περιγραφή που ανεβαίνουν μετά τα live, γιατί δεν μπορείτε να τα δείτε μετά εφόσον έχει τελειώσει, γιατί το κόβω εγώ αυτό. Θα το κάνουμε mute αν χρειαστεί. Good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Well, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. You're sailing with LeChuck? What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no. I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Kingdom of Wild, evil zombie ghost pirate, terror of the seas, enemies for my whole career, steals all my best ideas. LeChuck Kingdom of my wife νομίζω είναι το πιο σωστό από όλα αυτά και το πιο λογικό να έχεις παρεξήγηση μαζί του. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. Και θα γίνουμε φίλοι στο τέλος. He's an evil zombie ghost Εξού και ο μικρός ο Τσάκι που ήταν a nefarious, conniving, murdering scallywag, a depraved, ruthless villain, and a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? Μου κλέβει όλες τις καλύτερες ιδέες μου. He steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. Περιμένω τώρα να δω τι θα πάει στραβά σε αυτό. Head for the island interior. Warm my hands. Stare into the bonfire. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Ισχύει. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Down to the docks, island interior. Πάμε στα docks, πάμε κατευθείαν να κανονίσουμε την αποστολή μας. Πού πάμε? Re-elect ή τέτοια αυτή, Re-elect Governor Carla. She's hard on softness. Να το σου LeChuck. I better get cracking if I want to get to the secret before that scheming blackguard. Ωραία, πάμε μέσα στην ταβέρνα. Φαίνεται και ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Τι είναι αυτό? It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Εννοείται. Τσίμπατο.
In the back of the scam bar is... Hey. Και εξαφανίζονται οι κάρτες. Όπου είναι το trivia book. Α, και εξαφανίστηκε αυτό. Πρέπει να κάνω κάτι άλλο. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Πρέπει να ψαχουλεύουμε κιόλας τώρα. In the back, λες. New decor. Looks like a circus act. Maybe. Ωραία. Και αυτοί είναι οι pirate leaders. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Που είναι οι τρεις γέροι, λέει, που ήταν εδώ πέρα παλιότερα. Where are the three older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Δεν άκουσα, λέει, ότι υπήρχε αλλαγή στην ηγεσία. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Και τους μιλήσουμε τώρα για να μας δώσουν λεφτά για την αποστολή. An expedition. Who is it that you think you are exactly? Το δοκιμάσουμε, να πούμε ότι είμαστε στο Guybrush Threepwood. Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Find the secret of Monkey Island. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Cultural value, δεν ξέρω τώρα αν είναι... Incalculable monetary value, πολύ ακριβό. Incalculable monetary value. I don't know about incalculable. Quick, who can count to 0 the fastest? Δεν τους συμπάθησα. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Θα καταλήξουμε να πηγαίνουμε μαζί στο Λετσάκ, έτσι. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Θα μας δώσετε μερικά With λεφτά. backing, I can work it out. It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. Point me an available ship. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. You don't take this opportunity, LeChuck will If grab you don't take it. this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an να πάρουμε expedition when you δάνειο? can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Έτσι θα γίνει. Θα καταλήξουμε να πηγαίνουμε με το Λετσάκ και να γίνουμε και καρδάσια. Εντάξει, Στάνη, γελάσατε, εντάξει. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one.
I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Ωραία, κάτι θα χουλέψουμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να βρούμε εδώ πέρα. The Scam Bar. Πάμε Low Street. Όπα. Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Ήλπιζε να εμφανιστεί σε αυτή την ιστορία. I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. Πώς πάει, λέει, το Scurvy Prevention Project σου? How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Που λέει και οι δύο γνωρίσαμε την Captain Madison. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Μήπως έχεις δικό σου καράβι? You wouldn't happen to have a ship with you. No, silly. I came on a charter. Just like you. I figured that, but it never hurts to ask. I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Ναι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον τέτοιο. Αισθάνομαι καλύτερα μόνο σου μιλάω. I feel better just talking to you. Me too. I have to get going. I have to get going. Oh, so do I. Lots to do. Bye. Ωραία, είδαμε και την Elaine. Criticize the statue. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Αυτό είναι το πρόβλημα. Okay, σκέτσι graffiti. It doesn't look finished. Read the flyer. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Από ένα flyer, έτσι. Half off sale. They're having a half off sale. Ooh. Going out of business? This place is an institution. The International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε. You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Είναι αυτό το κλασικό που σου δίνει γενικολογίες. Serpent, obstacles, got it. Ναι. You must walk the path. Yet you have already walked the path. Ναι, είναι αυτά τα καλά. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Now you must go. I have a luncheon, and your destiny lies at the docks. It does? Most assuredly. Ωραία. Κάτσε να δω εγώ αυτό το hint. How do I get my own ship and crew? Talk to the people around town to see if they can help. Okay. Λοιπόν, read the sign. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store.
Τα πουλάκια. Αυτή είναι άλλη βρακίδα. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. The sign says, at Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Δεν μπορούμε να χωθούμε, όχι. Το θέμα τον Wally Map. Γραφίτι πάλι εδώ πέρα. This place has kind of gone downhill. What kind of person would just paint on a wall like that? Ξεκάθαρη μπηχτή στη νεολαία αυτό, έτσι. That clock has been broken for decades now. Τι έχουμε εδώ? Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Μπράβο, πολύ καλό. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Γεια σου, γριουλά. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Και αυτό ισχύει. Έχεις κάποια άλλη, Σοφία? Once you have a key, you've got to open the door. Κάτι άλλο έτσι σοφό? Things are not what they seem. Ναι, και έλεγα την άλλη χειρότερη που μας έκανε τα τέτοια. Ναι, μας είπε το μέλλον. Μπράβο. Τι είναι αυτό? Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Visit the jail. Μήπως εδώ θα βρούμε καλούς πειρατές? A visitor! Wait. Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Καλό. Ωραία. Big news, λέει. Πάμε για το μυστικό του Monkey Island. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time, and I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. Γιατί σε συλλάβανε, What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Παρατήρησε, λέει, ότι δεν είπες για ποιο έγκλημα σε συλλάβανε. I noticed you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Aha. Sounds like an unwise choice. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Ωραία, πρέπει να βρούμε κλειδί τώρα, δηλαδή, για να γλιτώσουμε τον Νότης. Αντωνόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραντάφυλλο. Να είσαι καλά. It's like a swamp without the clean parts. Για μιλήσουμε και στον Stan. Hey, Stan. Hello there, son. Sorry to see you in jail. Sorry to see you in jail. Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well. Really hoping to buy a ship from you. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do. Μπορώ να πάρω καράβι από σένα, λέει, εφόσον βγεις από τη φυλακή. Could I get a ship from you after you're out of jail? Don't count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sail, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way.
Εντάξει, refer me to a competitor. Could you refer me to a competitor? Stab me in the heart. You'd go to a competitor? Where's your loyalty, son? Και τι έκανα, αφού Well, στη καράβι. seeing as you're in jail and have no ships and can't help me, I thought... It doesn't matter anyway. There's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stan. I didn't really anticipate a situation like this one coming up. Any tips on how to steal a ship from someone else? Any tips on how to steal a ship from someone else? One word, son. Mutiny. Get yourself on board a worthy vessel, gain the confidence of the crew, wait for the right moment, and strike. If you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Okay, well, thanks, I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a ship. Are you sure there's no way I can get a ship from you? Μήπως να το πιέσουμε βρει κάποιον. I'm afraid that's the case. Nuts. It's starting to look like LeChuck's ship really is the only available ship on the island. Αλλά μας είπε, ανεβαίνουμε πάνω, κάνουμε mutiny, τον πετάνε το LeChuck στη θάλασσα, παίρνουμε τον έλεγχο και φεύγουμε για το Monkey Island. Τι έκανες και εσύ για να συλλάβουνε? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Τι έκανες, σκότωσες. What exactly did you allegedly do for people? What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Δεν είχες, λέει, γραφείο που ήταν, νομίζω, κάποια άλλη φάση. Τον πετύχαμε σε προηγούμενο παιχνίδι, αγοράσαμε καράβι από αυτόν και μετά είχαμε πάει κάπου που ψάχναμε δικηγόρο, νομίζω, και είχε πεταχτεί πάλι αυτός. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. Θα βοηθούσε, λέει, αν σε έβγαζα με το ζώο σου, να αποδράσεις. Από τον νόμο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραντάφυλλο. Να είσαι καλά. To think that you do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Okay. See you later. See you later. Yep. Πάμε να βρούμε λοιπόν τα παιδί τον locksmith που ήθελε. Ο άλλος, ο οποίος είπε απέναντι, άρα εδώ είναι. Welcome to my shop. Hi there. Talk to the locksmith. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locksmith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Who's the old lady in the window across the way? Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Okay, άρα μήπως πρέπει να πάω πίσω να δω λίγο την κλειδαριά. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Okay. Elegant book. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Okay, δεν θα το touch it. Treasure map. I see a peninsula trailing off into small islands.
But no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Περίμενε λίγο να πάω μία απέναντι πάλι. Hey, Guybrush! Hey, kid! Πήρα the lock. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Άρα θα χρειαστούμε κάτι να μεγενθύνουμε. I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. Λοιπόν, πάμε πίσω. Πρέπει να βρούμε μεγεθυντικό φακό κάτι. Welcome back. Hiya. Καλώς σε βρήκα. What's this lock? That's for hats. What's that lock? It's meant for bachelors to secure their apartments. And please, don't touch the glass. What's that lock? A special one that can open with any of 4 different keys. What's this key? That's for a lockable quiver. What's this key? That one is only for going in, never for coming out. What's this key? That one's for making a quick exit from somewhere you're trapped. And please, don't touch the glass. Ooh. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Τι? Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Πού θα βρούμε τώρα? Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Ask about the poster. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. What is that? It's definitely not a key or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Ωραία, δεν βλέπω κάτι άλλο να πειράξουμε εδώ μέσα και ελπίζα βάσει και βρίσκαμε κανένα εργαλείο, ξέρεις, να δούμε εδώ πέρα. Μπορώ να τη μιλήσω βέβαια, να τη ρωτήσω. Seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a fail-safe, in case people lose their key. You know how people are. Unlocks way less secure if all you need is a number to get a new key. Way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Τι γίνεται, λέει, αν χάσεις το κλειδί σου, το serial number την ίδια στιγμή? What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Τι με σταματάει από το να διαβάσω serial number σε κάποιο άλλο την κλειδαριά, λέει, και να κάνω κλειδί. Δεν με βοηθάμε βέβαια, γιατί θα έρθουμε μετά να ζητήσουμε κλειδί. You need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Όπα, can I borrow your lock serial number reading tool? Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Και πού ήταν αυτό το εργαλείο, δεν το είδαμε πουθενά για να ξέρουμε πώς μοιάζει. Να τα κουμπίσω. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ωραία, πάμε να φύγουμε. Λογικά δεν το βρίσκουμε εδώ, ή αν όχι τουλάχιστον το έχει τώρα. Looks sort of like an eye. I think it's a chandelier. Και εδώ είναι η κλειδαριά, λέω. Ναι, η κλειδαριά είναι. Είναι η φυλακή, άρα πρέπει εμείς τώρα να βρούμε κάπου το εργαλείο. All keys are gold. It's the way of keys. Ναι. Aww, this is where I read. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Αν πάμε από εδώ, τι είχε από εδώ. Ψαχουλέψουμε όλο το μέρος. Εδώ είναι η έπαυλη του Γκάβνα. Γκάβνα. Carla. Guybrush Threepwood. Γιατί έκατσε να χέζεται?
Έχουμε σπαθεί. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. Anything but your cooking. Low-hanging fruit, but it works. It's nice to see you again. You too. Είναι οι κλασικές ξυπνομαχίες που λες ατάκες. I hope you're not still sore about that thing with the ship that one time. Ancient history. Oh, good. I can think of plenty of more recent things to hold against you. Oh. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Ωραία. Elaine said that Το program is αναφέρουμε being πας και hampered by βοηθήσει. Captain Madison. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Ωραία. Mansion hasn't The mansion changed hasn't much. changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I'm looking for the secret of Monkey Island. Συζητήσουμε όλα, γιατί όχι. Good for you. I don't have it. I'll be needing a I'll be crew. needing a crew. You interested? Ha! I'd rather swallow a live badger than crew with you again. No offense intended. So unlikely, but still possible? No. You want a crew, go down to the docks and hire one. Is there a government program that funds expeditions to find secret of Monkey Island? Is there a government program that funds expeditions to find secrets of Monkey Island? Oh, gosh. You're too late for that one. We canceled it last year and diverted the funds to build a habitat for the rare Caribbean whining leech. Darn. There's a ship at the docks that's headed for Monkey Island. I think you're talking about LeChuck's ship. Do you want to go to Monkey Island or don't you? I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Opa. Trivia card. Reflect on old memories. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Και poke the bottle φυσικά. Εννοείται πως περιμένω μετά από μερικά pokes να έχει πάει κάτι στραβά. Όχι. Όχι. Looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Πορτρέτο του σπαθιού. At the end of the plank. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Μπορώ. Can I borrow a book? Όπα. Got a lot of nerve asking Συνέχεια όταν μιλάνε πρέπει να ξυπνομαχούνε. The last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Όχι, κάτι δοκιμάσουμε πάλι. Can I borrow a book? You never even... I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Άντε να δούμε αν θα της πω. Can I borrow a book? Να το You αγοράσουμε. never brought back... You never I'll pay for it. I'll pay for it. I don't need your money.
Μην είσαι γκρινιάρα. Πρέπει κάπως να και σφορτωθούμε από εδώ πέρα να μην βλέπει. Can I borrow a book? You never even... Oh. I'm sorry. Yeah, I'm hearing I need more. More than that. Ωραία, πρέπει να κάνουμε κάτι more than that. Pet the stuffed animal. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Government It's in a action. lot of work being governor. Δεν έχεις κάτι άλλο από εδώ, έτσι. Μπορώ να ανέβω πάνω. Wander around the house. Stay out of my bedroom, Threepwood. Stay out of my bedroom, Δεν ανεβαίνει Threepwood. πάνω. Αν μιλήσουμε κι άλλο με την Κάρλα. Ναι, ξέχασα αυτό το κομμάτι. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Okay. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Can I borrow a book? Σχέτως βιβλίου. You never even... I'm sorry. Yeah, I'm hearing I need more. Οκ. Άρα αυτά κιόλας που έχουν χρώμα μπορούμε να πειράξουμε. Αφού το The End of the Plank ήταν και απέναντι στην Locksmith. Δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ που μπορούμε να κάνουμε. Μπορούσα να δοκιμάσω την κάρτα να δω τι ήτανε. The Scurvy Dog Vendor. Can't smell, can't sing, ναι. Is hard of hearing, is near-sighted. Νομίζω near-sighted ήτανε. Μπράβο. Και τι κερδίσαμε τώρα? Τίποτα απολύτως. Οκ, ίσως άμα συμπληρώσουμε κάποια. Πλάκα έχει. Απλά πάμε στον Docs να μιλήσουμε με τον Λετσάκ. Δεν είναι έτσι. Πρέπει κάπως να καταφέρουμε και το κομμάτι με την κλειδαριά. Shipyard. Πάμε εδώ. Τα δούμε όλα. Έχει φόρες. Οκ. Wow, that's worse than I... The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Εδώ είναι του Stan. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Τι έχουμε εδώ? Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's. Τι είναι εδώ? Strange Mass. It's a dried up old sea sponge. Take the sponge. Take the bucket. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Έχει κάτι άλλο? Gaze at the moon. It always looks bigger on this side of the island. Βλέπω κάτι. Happier times. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Μάλιστα. Και αυτό που πήραν εδώ είναι Squeeze the sponge. It's good for relieving stress. Μπορώ να χρησιμοποιήσω μήπως... Όχι. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? It says, Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Νομίζω το μόνο μέρος ήταν. Back to the path. Ωραία. Τι άλλο έχουμε εδώ? Forest. Πάμε στο δάσος. Μπορεί να βρούμε κάτι. Τι είναι design? Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Και μας βλέπει κάτι. Εδώ τι έχεις πριν πάω στο Deep Forest? Oh, I used to love these when I was 6. Large climbing I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Museum of Pirate Lore. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ, Κάτσε εδώ και το Deep Forest τώρα. To the Deep Forest where I'm sure I'll get lost. Admire the purple flowers. Purple flowers? These must be lavender.
or monkshood, or cyclamen. Βατράχι, carnivorous plant. A classic specimen of Alata needleus, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Go this way, go this way, go this way. Ugh. Το έχει φίδια. Το ίδιο είναι αυτό. Ooh, purple flowers. These must be catmint, or wisteria, or sweet rocket. Μ' αρέσει που είναι σίγουρος πάντως. I'm hopelessly lost without a map. Και μετά με βγάζει πάντα. Οπότε χωρίς χάρτη δεν μπορώ να έρθω εδώ πέρα. Τι άλλο έχουμε εδώ? Governor's Mansion, High Street, Low Street, The Docks, Lookout Point. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Has LeChuck ship set sail yet? Nope, still at the dock. See anything interesting out there? Change. The future. Are those the names of ships? All I can see is open water. It's what I named my cataracts. Huh. Δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο. Πάμε να πάρουμε με τη σειρά τώρα εδώ πέρα. Έχουμε Shipyard, Gamation. Πάμε πάλι Docks. Κάτσε να δω τι έχω αρχικά. Έχω Check My coins. Σφουγγάρι, State of the Art Pen. Για το Find the Ship, Find the Secret of Monkey Island. Τώρα εύκολη λίστα. Πολύ εύκολη λίστα. Η αλήθεια είναι, ακόμα δεν ασχοληθούμε. Όπα. Γκόρκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα γρανάζια. Να είσαι καλά. Τι είναι αυτό? Le Ship. How clever. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. No thanks. Όχι I'm getting my ακόμα. own expedition together. Εξαντλήσουμε πρώτα τις επιλογές μπορεί να έχουμε. I'm here if you change your mind. But don't dawdle. We sail with the tide. Και μετά έρθουμε. Grog. I hope this isn't one of those party cruises. Supplies. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Αχα. Οκ, δεν βλέπω κάτι άλλο να μπορούμε να κάνουμε interact εδώ. Οπότε φεύγω πάλι προς τα εδώ. Λοιπόν, μπέκα εδώ πέρα τώρα. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Άλλο πράγμα δεν λέμε. To the pirates. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Ο Cobb. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Και φοράει τέτοια, πώς το λένε, που λέει για το We're Loom. so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Ναι, ξεκάθαρα θα το πούμε και σε αυτόνα, γιατί το έχουμε πει σε όλους. I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it.
Tell me about Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Then why don't you take off the ask me about Then Loom why button? don't you take off the ask me about Loom button? My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Oh, come on, λέει, πες το Oh, mir come for old on. time's sake. Tell me about Loom. For old time's sake. Το Loom ήταν το πρώτο παιχνίδι που φτιάξανε. Say it. No! Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Nice talking to you. Αν και δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε πλέον. Μπορεί να βρει κάποιος το Loom. Yar. Stupid painting. Guybrush Threepwood, as I live and Πού είσαι breathe. ρε How μάγειρα? have you been? Είναι στο Steam το Loom όντως? Peachy. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Steam Government from Discovery now. She's here on the island. Well, of course, she came with you. No, I didn't even know she'd be here. Oh, well, tell her I say hello. Pirate Those leaders. new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've Παίζει driven μόνο off σε my XP old και Vista, ναι, regulars, γιατί so είναι I don't αρχαίο. have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. The atmosphere in the bar is The atmosphere in different. the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey! Φυσικά, πούμε και Did σε I αυτό. mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. Καταλητικό. That's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm thinking I'll steal one. As far as I know, the only ship out there is LeChuck's. Even better. Two birds with one stone. Bold. I like your thinking. I think I hear the health inspector. I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Αυτό το έλεγες και στο παλιό το τέτοιο. Keep up the good work. Thanks. Will do. Impressive health department certificate. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Τι είμαι εδώ, admire the mop. Well, it's definitely a mop. Να βοηθήσουμε να καθαρίσει. Will you advance me the down payment on a ship if I help you clean up? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mops. Honestly, I think I prefer to keep it that way. Σκουλίκια. Active little guys, aren't they? Τι άλλο έχουμε εδώ. Και άλλα σκουλίκια. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Τι άλλο έχουμε εδώ. The food is more exciting when you can smell the risk. Rancid food stuff. Sniff. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε, όχι. Keep up the good work. Thanks. Will do. Open the door. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. I think someone tried to secure a boat with this. Ασχημή. Τσιμπατό. Untangle the string. It's hopeless. Untangle the string. It's hopeless.
It's good for relieving stress. The pen is mightier than the sword. Είναι εδώ είναι. Οκ. Έλεγα μπας και... Relative. Looks like a mugshot. Ωραίο, ούτε εδώ βρήκαμε κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει. Try again. Λέω όχι. Γιατί δεν νομίζω να καταλήξουμε κάπου με αυτούς. Οπότε... Θεωρώ τα είδαμε εδώ πέρα ότι είναι να δούμε. Πάμε low street τώρα. Βουντού, υπάρχει πιθανότητα. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Έφυγε και αυτή. Έφυγε και αυτή εδώ. Σοφό. Σοφό, σοφό. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. No one ever works together. All want their own prize. Ναι. Πώς μπορούμε τώρα να πάρουμε... Hey, Guybrush! Hey, kid! I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Guybrush, you gotta get me out of here! I'll make it my number 3 priority. Δεν έχουμε κάτι άλλο. It says jail rules. 1. No escaping. Okay. Τίμιο. It says jail rules. 1. Α, νόμιζα, για κάποιο λόγο νόμιζα ότι σταμάτησε στο ένα ενώ υπήρχαν και άλλα. At least the jail is well lit. Yeah, but the better I can see it, the worse it looks. Μήπως και ο της είναι ο Mercer. How's your day going? Leave the jail, δεν έχει κάτι άλλο εδώ, ωραία. Αυτό εδώ πίσω. Α, δεν είναι κάτι που φτάνω. Μπορώ να ρίξω μια τελευταία ματιά εδώ πέρα. Hello, Mr. Brush. Hiya. Α, Σον Κέβιν, οκ. Α, μήπως το γεγονός ότι το είδα απέναντι είναι κάτι για συζήτηση. Hello. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ωραία, δεν τα κουμπάω. Άρα δεν έχουμε κάτι ούτε εδώ να κάνουμε. Από εδώ είναι η έπαυλη. Άρα μήπως φεύγουμε και ερχόμαστε κάποια άλλη στιγμή αργότερα. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ, όχι, όχι, ωραία. Πάμε στο καράβι του Λετσάκ, πάμε να φύγουμε. Στο to-do list δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι, και το find the ship, όχι, ωραία. Θα γίνουμε τώρα μούτσι εδώ πέρα για το Λετσάκ. Back again. An officer position. I'd like to discuss an officer position of some sort. Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Ship Do you think you're qualified for any of those? I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. Boatswain. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? Ship surgeon. Σίγουρα θα με εμπιστευτείτε. I assume you have some kind of medical degree. Χρειάζεσαι medical degree. Requirement? Sorry. Gunner? I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Και τελικά καταλήγουμε στο swapping. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Όχι, μας καταλάβανε. Smith. John Smith. Uh-huh.
LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry, can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Οπότε τι κάνουμε τώρα? That's a slight hitch. Ναι, το λες. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Mop βέβαια ξέρουμε που θα βρούμε. Το θέμα είναι πώς θα την πάρουμε από εκεί. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Πού πάνε αυτοί? Στον μπαρ δεν μπήκανε. Πού είσαι ρε Wally? Well, look μπορούμε να what πάρουμε the αυτόν το μάτι? It's Guybrush Threepwood. Το βλέπετε εκείνο δίπλα που είναι στο τραπέζι? Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. I'm looking for a mop, φυσικά. Και το επόμενο θα είναι ότι πάμε να βρούμε το Monkey Island. Mops and more. I was hoping the more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. Monkey Island, You φυσικά. wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Επόμενος διάλογος είναι... I recently made one on commission, but then they destroyed all my Αν ήξερε source ότι θα material. πάμε... It is the only one in existence. Best of luck to you. Map through the forest. I'm looking for a map through the forest. What are you trying to find in the forest? I don't know. Nothing in particular. Then having a map won't really be any different than wandering around lost, will it? Yeah, but, I mean, well, never mind. Looks like the shop across the way Looks is like in the trouble. shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Ωραία. Lots of maps, a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Great to see you landing It's great on to your see you feet. landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Λοιπόν, monocle. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. Κι άλλο παλιό αστείο. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, okay. it says maps and more on the edge. Thanks. Wally cryptography those look stuff. fancy. The finest tools to make the finest maps. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. It's a map on a fan. What'll they think of next? This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. That looks like a treacherous voyage. It says, rating, cursed black diamond. The first rule of piracy is, never buy a used treasure map. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Opa, Well, Wally. it's good to have a hobby. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps.
Ακόμα και το χαλάκι του έχει χάρτη του μαγαζιού, έτσι. Μπαίνεις από την είσοδο. Εδώ είναι το γκισέ. I try to steer clear of sea monsters myself. Somewhat understated and somewhat overpriced. Εν μεταξύ αυτό... It makes things look bigger. Ωραία. Άρα νομίζω ότι αυτό ήταν αυτό που ψάχναμε. Makes things look bigger. Meanwhile, on LeChuck's ship. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Θα μεταμφιεστώ. Λοιπόν, πάμε στη φυλακή να δούμε το μικρό κείμενο. Hey, Guybrush! Hey, kid! Hey! I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Πολύ καλή ιδέα. Ωραία. Και πάμε τώρα να δούμε αν μπορέσουμε να φτιάξουμε κλειδί. Κάτι πήγε να πει ο άλλος εμάς, αλλά δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ. Όμορφα. Hello, Mr. Brush. Oh, yeah. Πού το γράψαμε? Εδώ το γράψαμε. This is the number for the jail cell lock. Ωραία. Έλα εδώ. Πάρε αυτό. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the Γιατί lock. φάνηκε σαν να έχει κάνει These are really ρικάμι. sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Και λεφτά, όχι. Οκ. Hey, Guybrush! Hey, kid! They say the only real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Άρα εσύ τώρα δεν θέλεις δηλαδή να σε σώσω, έτσι. Word of advice, kid. Stick to the narrow straits. That's just a key to an empty cell now, son. It's lost all its market value. Α, δεν είναι οι ίδιες κλειδαριές. No thanks. I'm about to be acquitted. Escaping looks bad. Ωραία, δεν θες. Δεν κανένα πρόβλημα. Εγώ φεύγω τότε. Φεύγω και τώρα θέλουμε να πάμε... Lower. Που ήταν Low Street. Ή όχι. Πώς κατά ήτανε... Dogs. Μπες μες στο Scambar. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να κλέψουμε... Να δανειστούμε τη σφουγγαρίστρα του μάγειρα. Well, it's definitely a mop. Surreptitiously abscond with a mop. I said not to touch that. You don't use someone else's mop. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that.
Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Δεν ξέρω. Δεν βλέπω... Any questions? Κομμωδίες. What about the head of the mop? What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Okay, mop handle tree. How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Πού το φτιάξω? Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Λοιπόν, αυτό που πήραμε εδώ πέρα από πίσω, αυτό, υποψιάζομαι, πρέπει πιθανότητα να το χρησιμοποιήσουμε σαν σφουγγαρίστρα. Το ξύλο τώρα να δω πώς θα... Πρέπει να βρούμε ξύλο τώρα. Από κάποιο δέντρο που είναι ειδικά φτιαγμένο, ειδικό για ξύλο σφουγγαρίστρας. Το οποίο που μπορεί να είναι αυτό? Πού μπορεί να είναι αυτό? Θα το ρωτήσω αν το έχει δει, αλλά δεν νομίζω. I'm going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. No, he doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. Για πάμε από εδώ. Λοιπόν, πάμε πρώτα εδώ. Δεν έχει κάτι καινούργιο εδώ, έτσι, το φτερό, το σκηνή, σφουγγάρι. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Βλέπω κάτι να έχει εδώ. Πάμε πίσω. Πάρουμε τη σειρά. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Για δώσε. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Λοιπόν. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Working parrot. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Από το δάσος να πάω να ζητήσω χάρτη. Θα το δούμε. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself.
Κοινωνία μας... Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Οκ. Όχι, κατά λάθος. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δείτε τι έχει να γίνει τώρα. Κάνουμε ένα break για 5 με 7 ή 7 λεπτά και επανερχόμαστε να συνεχίσουμε. Να κάνω ένα break λίγο θέλω και εδώ θα είμαστε. Εσείς ξέρετε, κατά να φτιάξω μόπα από ξύλο με αυτόγραφο το Σέρα Francis Drake. Έτσι θα πάει όπως φαίνεται. Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε τώρα, που πρέπει να συγκεντρωθείτε, κάντε το. Όσο εγώ πάω να πάρω λίγο καθαρό αέρα. Οκ. Και τα λέμε σε λίγο. Άμα δεν είμαι πίσω σε 7 τιμωρία, σηκώθηκαν τα πόδια, χτυπήσουν το κεφάλι εδώ. Λοιπόν, εδώ θα κοιτάτε εσείς, Πλήση εγκεφάλου λέγεται αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ, έχω κλείσει και το μικρόφωνο το οποίο πηγαίνει από πίσω για να σας μιλάω, οπότε δεν θα μπορούσα να σας μιλήσω. Το άνοιξα τώρα για να συνεχίσω την πλήση εγκεφάλου και εκτός εικόνας, δηλαδή και με ήχο. Νομίζω καλύτερα και με ήχο, πλήση εγκεφάλου. Πρέπει να υπάρχει ένα συνεχόμενο βουητό και αυτό το βουητό είναι η φωνή μου, όπως φανταστήκατε. Επίσης πάρα πολύ αστείο. Όσοι μιλάτε με την καρέκλα έχετε απίστευτο χιούμορ, μπράβο σας. Όχι, μπράβο σας δηλαδή, αυτό να σας το αναγνωρίσω. Καταπληκτικό χιούμορ. Αχ, με ξεφορτώθηκες. Άμα ήταν τόσο εύκολο να ξεφορτωθείτε, παιδιά. Νομίζω θα είχα σταματήσει πριν χρόνια. Αλλά όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Πριν γέλασα μια πάπια. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Το αυγό μετακινήθηκε. Ναι, έχω μετακινήσει αρκετά πράγματα πίσω. Και φώτα μετακίνησα και ακόμα και το τέτοιο μετακίνησα. Δεν φτάνω τώρα με το πόδι από εδώ να το κουνήσω, θα στο δείξω μετά. Άλλαξα 2-3 πράγματα στο background. Πονάω. Αλλάξα θέση για να χωρέσει το δεντράκι. Η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτηκα καθόλου για το δεντράκι, να σου πω. Δεν είναι κάτι που με απασχόλησε. Θεωρώ πολύ νωρίς να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Καλοφτιαγμένο, όντως, το Monkey Island έχει πέσει πολύ καλή δουλειά.
πολύ μεράκι. Τα Χριστούγεννα θα έχουμε πάλι αυτά τα άσπρα που λέμε πως είναι χιόνια ανακρέμματα από το έπιπλο να τα πέταξα. Όχι, τα έχουμε φυσικά. Δεν είμαστε για κάθε χρόνο καινούργια στολίδια. Τι μας πέρασες? Τα ίδια ακριβώς. Στα ίδια ακριβώς σημεία. Αν και κάποια από τα κεράκια που είχαμε αυτά με τις μπαταρίες ήταν για μια χρήση, θα βρούμε εναλλακτικές. Θα βρούμε. Μπορεί να φέρω κανονικά κεράκια να βάλω πίσω, απλά παίζει να χρειαστώ να βάλω το live εκείνη τη μέρα στο ελάχιστο delay, ώστε αν δείτε το background να καίγεται να προλάβετε να με ενημερώσετε. Και πολύ σωστός ο Δημηχίος, μπράβο. Τη Μεγάλη Παρασκευή μόνο με κεράκια. Γιατί? Δεν ανάβουνε φώτα τη Μεγάλη Παρασκευή? Όχι, δεν ξάπλωσα, κορική έφυγα. Έφυγα, δηλαδή πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος. Αχ! Κάνω χειροπρακτική, κάνω πράγματα, άου που πονάνε. Πεθαίνω λίγο πιο γρήγορα από το κανονικό. Όλοι μας John Matt, όλοι μας αναπνέουμε βρωμιές, τρώμε πλαστικά, πίνουμε πετρέλαια. Τώρα που ψιλοκριώνει καιρός τσεκάρει και το Frostpunk. Ξέρω το Frostpunk σαν παιχνίδι που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν με τρελαίνει τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Και πάλι πολύ σωστός ο Δημηχίος. Δηλαδή σκεφτείτε πόση καλύτερη ποιότητα stream θα έχετε για τη δική σας απόλαυση αν έχω προσωπική μασέρ. Λες με το που θα ακούσει ο Eastwood ότι θα πει αδερφή ψυχή αυτός, οπότε συνεργαστούμε δωρεάν. Τι να κάνω ASMR, όχι ρε. Δεν είμαι τόσο απελπισμένος ακόμα. Κοντεύω. Απλά όχι ακόμα. Ή είμαι σε άρνηση, ένα από τα δύο, δεν ξέρω. Τα ίδια έλεγα και για το Pillars of the Earth όταν το πρότεινα. Ναι, γιατί το Pillars of the Earth δεν το είχα παίξει ποτέ, το Frostpunk έχω παίξει όμως. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Για το ένα δεν ήξερα, για το άλλο ξέρω. Μαζευτείτε. Μαζευτείτε! Κάτσε να κλείσω το ένα μικρόφωνο, μην ακούτε και από τα δύο. Ήρθα. Σαϊμπήρια περιμένεις να παίξω?
Όχι από τα 4 που έχουν βγει. Όχι, η αλήθεια είναι το τελευταίο Siberia ήταν σχετικά πρόσφατο. Αλλά... τα παλιά έχω παίξει. Τα καινούργια τι θέλαμε, άνοιξα να μπω μέσα, ναι. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε αυτό το ξύλο. Pocket. Έτσι συνέχεια μέχρι να πέσει. Αν δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. What was this cinder you got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. Χάσαμε και το love letter. Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on, though, and nothing happened. Quietly open the display case. The display case is locked. Πού το μονόκαλο? Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Σοβαρά μιλάς ακόμη και με το μονόκαλο? There's some very tiny writing on it. Πρέπει να βρούμε καλύτερο εργαλείο. Τι φάση, πώς θα γίνει αυτό? Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Τα γυαλιά του παπαγάλου. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Όλοι είναι working pirates. Pirates λέω. Το είναι curator. That's... How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. Είναι I've got it under control. D&D στο σύμπαν του Threepwood. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. It's in a peg leg, έτσι. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly,
That's the reason she's no longer with us. Δεν μπορούσε να το βάλει αντίθετα. That's a nice ore. The one with the coffin, yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Okay. Λοιπόν, κάτσε να μιλήσω με αυτόν και μετά πάω πιο μέσα. Ναι, γιατί όχι. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Φυσικά θα αναφέρουμε ότι πάμε να βρούμε το Secret of Monkey Island. That's excellent! Super retro! If you need a place to display it, I know a convenient museum. Your museum is quaint? Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Αν έχεις χάρτη το δάσος. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Ναι, ρωτήσαμε και δεν έχει. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. Ρωτήσαμε, We έτσι. publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Are any of these things valuable? Right, so you wear a pig leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Are any of these things valuable? The security guard isn't just here to look piratey. John Lane's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. I'll have a look around. Please do. Λοιπόν, άρα πρέπει να βρούμε τρόπο να δούμε αυτό με καλύτερη μεγένθηση. Να βρούμε χάρτη. Τα έχουμε αυτά στο to-do list. Gordon Meyer recognizes me, το οποίο σημαίνει πρέπει να πάρουμε το iPads. Make a mop, ναι. Find the mop handle tree. Sizzle chuck ship, ok. Ok, λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα τι έχει. Τι είναι αυτό? Cracker mix. Για κάποιο λόγο, μην ρωτήσετε. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ μέσα, έτσι. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Leave the storeroom. Leave the storeroom. Κάτσε να δω. Όχι. Especially fortified for the healthy parrot diet. Για έλα εδώ. It doesn't seem interested. Λοιπόν. Πάμε να φύγουμε από εδώ, πάμε να βρούμε τρόπους. Να είμαστε εδώ. Governor's Mansion. Έχουμε κάτι που θα ενδιέφερε την Elaine για κάτι. Το δέντρο θα είναι στο forest σίγουρα, οπότε θα πρέπει να βρούμε τρόπο να μπούμε εκεί για να το βρούμε. Θα τα δούμε όλα τα μέρη, ένα-ένα. Adventure παίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπενθύμηση, Βενζίνα. Πολύ χρήσιμο. Θύμισε μου αύριο να σου βγάλω το moderation. Κι άλλο τέτοιο. Περίμενε. Όχι hint. How many prisoners are in the ice quarry? Η φυλακή είναι το ice quarry. Η φυλακή ήταν το ice quarry. Τι είναι το ice quarry? None, there is no ice quarry. Δεν ήταν αυτό. Ας τέτοια άλλο. Λοιπόν, It's soft and extra fuzzy. Soft and extra fuzzy. Έχουμε κάτι άλλο να σου πούμε, εσένα?
AD λέει και τα στέλνεις πριν τα πω. Εντάξει, δεν πειράζει. Γι' αυτό σου έδωσε μια μέρα περιθώριο. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Εντάξει, ψυχούλα μου, εντάξει. Ωραία, κάτσε να φύγουμε. Πριν τα πατήσω να το ψάχνω τριγύρω, μπας και βρούμε τα σωστά. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. Ingredients. Save to secret chemotherapy, voodoo tricks, at the end of the plank. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Αν μήπως θα πρέπει να βρούμε τρόπο να κάνουμε μπόρου και βιβλία. Ναι. Αλενθυντήρ, πάμε από εδώ. Double click για να πηγαίνει πιο γρήγορα. Έτσι, μπράβο, τρέχα με μουδάκι. Λοιπόν. Να δοκιμάσω. I. Με το I ανοίγει inventory. Για ποιο λόγο τώρα πλαστό. Περίμενε. Hey, kid. Λοιπόν, δες τι ιδέα μου ήρθε. Θες αυτό να περνάς την ώρα σου. Jail is like a bad breakfast. Small, greasy, and hard to swallow. Cracker mix που αλλού είχε παπαγάλο. Εδώ έχεις παπαγάλο. Welcome back. Καλώς σε βρήκα. Αυτό είπαμε είναι crackers, οπότε αν μπορούμε να δώσουμε crackers στο παπαγάλο. Doesn't seem interested. Πας στο διάλο. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Ωραία, άρα να σου δώσουμε crackers. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Δεν πας στο διάλο, δεν τις δώσαμε. Count the crackers. I've got enough to last me. It already looks well fed. Ωραία, πήραμε crackers. Όλοι μπορούμε να μπούμε. All general store δεν μπορούμε να μπούμε. Τη γριά, κάτσε που μας ακούσουμε κάτι σοφό. When they get close to finding it, suddenly they are gone. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε τη Θήτσα. Για έλα δέσει τώρα. Λοιπόν, Wally. Hey, Wally. Try to make it for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? It's been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Bye. Κομμάτι ξύλου. Take another monocle. Better to have one for each eye. If you say so. Μήπως τώρα το χρησιμοποιήσουμε διπλό. A globe in a map store? I didn't know you made globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Στο παπαγάλο στο μουσείο δοκίμασα να δώσω τα συσκευασμένα. Αν πεις ήταν τέτοιο εδώ. Μπορώ να πω τώρα. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Grimy bottle. Looks like it's been there forever. Sticky bottle. Not for me. Musty bottle. Everything's spilled out of it in a puddle. Ooh. Όχι. Shiny. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Μαχαίρι. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. I really want this. Το τσιμπήσαμε. I like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by
unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. τέτοιο, αυτό όταν δέχεσαι να πηγαίνεις σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Ωραία, το τσιμπήσαμε το μαχαίρι. Λεφτά μας μείνανε, μας έχουν μείνει λεφτά, ωραία. Α, μπορώ να κάνω τσεκ κιόλας. I've got a few coins for incidentals. Ωραία, αυτό τι είναι εδώ? What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a car, το θέλουμε για την τέτοια. because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Το πήρα. Περίμενε, έχουμε να ακούσουμε και αυτό τώρα. It can help someone forgive even very old transgressions. Αυτό το πληρώσαμε κατευθείαν. What's cooking? The feast of knowledge. Αχα. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. An empty basket. I should have gotten here last month. Too bad it's empty. Keep up the good work, buddy. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Never owned enough of these. I'll take this disgusting shrunken head. That's my last one. Quite the bargain. Τι το κάνουμε αυτό, και μου πεις κάτι θα βρούμε να το κάνουμε. Okay. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. Η σφουγγαρίστρα μας. Try to remember why I'm carrying... said it was a forgiveness frog. Ωραία, ωραία, ωραία. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Λοιπόν, φύγαμε. Έχουμε πράγματα να συνεχίσουμε. Φύγε, High Street. Φύγε, τρέξε, Γκάιμπρας, τρέξε. Τρέξε, πάμε να μας συγχωρήσει τώρα η κυβερνήτης. Τσουκαπλίκ, έλα εδώ πέρα. Λοιπόν, για να με συγχωρήσεις, σου πήρα ένα βατράχι. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Έτσι είσαι. Dear Wally, dear Carla. Του έχουμε το... Λοιπόν, πώς την λένε αυτή, είναι η Ελένη, δεν είναι αυτή? Όχι, η Κάρλα είναι αυτή. Fuck, η Κάρλα είναι αυτή. Η Ελένη είναι η γυναίκα μας. Ναι, Wally είναι ο χαρτογράφος. Dear Carla. Dear Carla. Sorry for losing the book I borrowed. Losing the book I borrowed. I realized that you are tough on toughness, hard on softness. Νομίζω αυτό είναι. I admire that you are hard on softness. Μ' αρέσει που τα γράφουμε και τα λέμε ακριβώς πίσω της, έτσι, δίπλα της. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Θέλω να πω το scare the heck out of me ή θα υπόσχομαι θα πάω καλύτερα στο μέλλον? You scare the heck out of me. Νομίζω πιο τίμιο. Οπότε έτοιμος ο βάτραχος. This is for you. Dear
Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. Πρέπει να ακούς. One thing. You can do better. I reject your frog. What the fuck, Carla? Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. Προσπαθώ τώρα να σκεφτώ ποιο από όλα αυτά να αλλάξω και σκέφτομαι να κάνω μήπως το... And I know you're really nicer than people say you are. Το τελευταίο να my αλλάξω. humblest apology. Γιατί είπε do better. I promise to do better in the future. Μήπως ήταν hint. Μπορεί και όχι. This is for you. Για να δούμε. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. It's a lot of work being governor. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Edgy. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Άρα τι να αλλάξουμε. Το Dear Carla σκέφτομαι ότι είναι το default. Τώρα το whom it may concern ίσως πάει την παρεξηγήσει, το παρεξηγήσει. Dear Carla. Blowing you up that one time, δεν θυμάμαι. Forgetting your birthday, forgetting our anniversary. Anniversary δεν είχαμε ποτέ, birthday δεν ξέρω. Blowing you up that one time. Την είχαμε να την άξει την Κάρλα, ποτέ. Sorry for blowing you up that one time. Hard on softness, νομίζω είναι αυτό το είχαμε πει. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. This is for you. Blowing you up παίζει να είναι για αυτό με τους χάρτες, κάτι τέτοιο είπε. Dear Carla, Κάτσε το δούμε. What's this about blowing me up? Άρα δεν είναι όντως. I don't remember it quite like that. Anyway, I don't know why you're apologizing, and I'm not sure you know either. I reject your frog. Ωραία, πάμε πάλι. Δεν φεύγουμε από εδώ μέχρι να μας συγχωρήσει. Απλά πράγματα. Dear Carla. Dear Carla. Losing the book I borrowed. Sorry for losing the book I borrowed. Hard on softness. I admire that you are hard on softness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Hard on softness είναι λάθος. You scare the heck out of me. Γιατί θυμάμαι κάτι τέτοιο. To whom it may concern. Γαμό. Sorry for losing the book I borrowed. With fear and respect. Guybrush. Θα το δώσω λίγο έτσι να δω αντίδραση και να το διορθώσω μετά. This is for you. This frog isn't even addressed to me. I don't know what you think you're doing. I reject your frog. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, προσέχω τώρα που θα κάνω κλικ.
Dear Carla. Dear Carla. Losing the book, αυτό το ξεκαθαρίσαμε ότι είναι αυτό. Sorry for losing the book I borrowed. Tough on tough, hard on softness. Tough on toughness είναι. Πόσα γράμματα έχω γράψει, νομίζω το σβήνεις πρώτα και μετά. Keen bluntness. Κάτι τέτοιο δεν είχαν πει στην αρχή για την Κάρλα σαν κυβερνήτης, ότι είναι hard on softness. I realize that you are tough on toughness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. Θα το δοκιμάσω έτσι. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. What? I reject your frog. Τι λες, μωρέ? Πώς το μόνο personal που βγήκε το όνομα, αφού... Dear Carla. Losing the book. Α, για personal είπε, εντάξει, ναι. Sorry for losing the book I borrowed. Άρα ήτανε hard on softness. I admire that you are hard on softness. Άρα και εδώ πέρα κάτι είναι άλλο. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Δοκιμάζουμε. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Ωραία, πάμε πάλι. Ωραία. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα. Dear Carla. Dear Carla. Losing the book. Sorry for losing the book I borrowed. Hard on softness. I admire that you are hard on softness. Και εδώ πέρα... το δοκιμάσω με αυτό. Really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Και εδώ πέρα θα βάλω... Αλλά είπε για personal stuff. Είπε για personal stuff, οπότε παίζει... Η πρώτη τελευταία επιλογή να ήταν αυτή που πρέπει να αλλάξω, όχι τελευταία, γιατί τελευταία δεν είναι personal. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. Αλλά... One thing. You can do Προσπαθώ, better. Κάρλα μου, προσπαθώ εδώ και ώρα. Προσπαθώ εδώ και ώρα. Αυτό το ρημάδι, το βατράχι... Λοιπόν. Dear Carla. Dear Carla. Book. Sorry for losing the book I borrowed. Ωραία. Hard on softness. I admire that you are hard on softness. Πριν είπα αυτό εδώ, έτσι. Ναι, είπα αυτό εδώ. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. Αυτό δεν ξέρω αν έχει τόσο πολύ σημασία, πέραν του πρώτου ίσως, το οποίο λέει ότι πραγματικά δεν ζητάω συγγνώμη, αλλά πάρε ένα βατράχι. Αλλά αυτά... Δεδομένου ότι είναι σκληρή, ας πούμε, νομίζω αυτό ίσως το εκτιμάει περισσότερο.
Αν και δεν δείξαμε ότι τη φοβόμαστε ιδιαίτερα. Τη σεβόμαστε ίσως, αλλά όχι τη φοβόμαστε. You scare the heck out of me. Για να δούμε τώρα. Έλα εδώ ρε Κάρλα, πάρε το πίσω αυτό το ρημάδι. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Λοιπόν. Είναι hint τώρα αυτό, όχι. Κάτι περισσότερο με πληροφορίες, ας πούμε, για την Κάρλα θα ήθελα παρά... Λοιπόν. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. Αυτά τα δύο είναι σίγουρα. Αυτό είναι νομίζω σωστό, γιατί θυμάμαι ότι λέγανε κάτι για hard on softness. Ήταν το παν αυτό το αστείο. Tough on toughness δεν βγάζει νόημα. Hard on softness βγάζει πιο πολύ νόημα. I admire that you are hard on softness. Δεν είναι η Κάρλα αυτή, μάλλον η Κάρλα είναι αυτή, ρε. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Δεν κερδίσεις, η Κάρλα. Δεν θα κερδίσεις εσύ. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Even though it wasn't really my fault. This is for you. Θέλω να δω αντίδραση τώρα. Dear Carla, not really your fault? This isn't an apology. It's an excuse. I reject your frog. Δεν είναι το hardness του softness, αυτό είναι. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. It's soft and extra fuzzy. Η αλήθεια είναι, δεν είναι και πολλές επιλογές, δηλαδή θα πρέπει να τα συνδυάσουμε και να το βγάλουμε το σωστό. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. Κάτσε να δω μήπως hard on softness να μην είναι. I value that you are dedicated to dedication. Να αλλάξω αυτό, ας πούμε. And I know you're really nicer και than να people βάλω say ίδια you are. πράγματα με άλλα Please πράγματα που accept my έβαλα humblest πριν. apology. You scare the heck out of me. Αυτό για να δω τώρα τι θα πει. This is for you. Θα πει ότι ξέρω για αυτήν ή όχι. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here Άρα το is hard my on name. softness I reject τέλος your frog. κλειδώνει έχω δίκιο, έχετε άδικο.
Απλά σταματήστε και αποδεχτείτε τη μοίρα σας. Έχετε άδικο. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. Δεν είχε στόμα το βατράχι, πάλι καλά δεν έχει. I admire that you are hard on softness. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Λοιπόν, πάρ' το. This is for you. Dear, this is a nice one. I reject your... Reject my frog. Δώσ' το βατράχι. Πάμε πάλι. Έλα εδώ. Dear Carla. Dear Carla. Losing the book. Sorry for losing the book I borrowed. Hard on I softness. admire that you are hard on softness. Τώρα λέω το δεύτερο από And I εδώ. always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. Και λέω πάλι αυτό. I promise to do better in the future. Ωραία. Πάμε πάλι το βατράχι. This is for you. Έλα εδώ, πάρ' το. Dear Carla, this is a nice one. I reject you. Dear Carla. Sorry for losing the book, hard on softness. Τώρα εδώ βάζω αυτό. And I know you please accept. Promise to do better. Πάρ' το κολοβατράχι. This is for you. Dear, this is a nice one. I reject your frog. Παίζει να μην είναι ίσως κάτι σχετικό με αυτό που γράφουμε. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Dear Carla. Losing the Sorry book. for Hard on softness. Πάλι And αυτό. I know you please accept my. I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Dear, this is a nice sentiment. One thing, I reject your frog. It's hopeless. Dear Carla. Sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. And I know you're really nice. Please accept. I promise to do better in the future. Παιδιά, πιθανόν να θέλει κάτι άλλο, το οποίο μας This λείπει. is for you. Κάτσε, κάνουμε μια γύρα ακόμα. Dear Carl, this is a nice one. I reject you. Ωραία, δώσ' το πίσω το κολοβατράχι, που να σε φάνε τα βατράχια, σαν το φαραώ να σε φάνε, βατράχια ρε μαλάκο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε αυτό εδώ, να βρούμε ένα κομμάτι ξύλου για να δώσουμε στον χαρτογράφο να μας φτιάξει το χάρτη. Ωραία. Λοιπόν, πού θέλαμε να βρούμε κομμάτι ξύλου? Στο μουσείο. Στο μουσείο, πού ήταν το μουσείο? Στο μουσείο, πού σκατά το μουσείο? Το μουσείο. Έλα εδώ. Ωραία, museum. Πάμε πάλι στο museum. Tell me again about the plank. That's an original autographed by... Ωραία. Α, δεν μπορώ να το...
Δεν μπορώ να το... Αν μπορώ να το... Okay. If one monocle is good, two is better. Έτσι, μπράβο. Ah, crystal clear. Έτσι, ωραία. I'll just write that down. Πανέμορφα, έχουμε τώρα ένα κωδικό εξτρά. Ωραία, έφαγε το μαλάκι ζυσμένο. Το οποίο σημαίνει τώρα ότι μπορούμε να φύγουμε, πάμε να πάρουμε κλειδί. Ωραία, πάρουμε κάποια πράγματα με τη σειρά. Κλειδί, Low Street. High Street. Τρέξε, με φόρα, φύγε πάνω στην πόρτα. Ας το έχεις. Hi there. Hi there. Για ψυχούλα μου, λοιπόν, δεύτερο τέτοιο. Κάνουμε και ένα κλειδί. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Ωραία. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναταΐσουμε τον παπαγάλο για την περισπασμό, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Δεν ξέρω γιατί αποφάσισα. Νομίζω τώρα είναι η ίδια απόσταση εγώ και να πάω. Οπότε τρέξε. Τρέξε. Lookout. Interior. Και νιώσε μουσείο. Ωραία. Ωραία. Παπ. Πουπ. Πιπ. Και... τι είπα γι' αυτό. Ωραία, θες να κλείσεις το display case? Όχι, απλά θες να τρέξεις. Εν τω μεταξύ πίσω στην έπαυλη. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Τώρα όλοι ελπίζαμε να πει κάτι προσωπικό η Ελέιν, αλλά δεν μας έκανε τη χάρη. Έξω από το μαγαζί με τους χάρτες είχε ένα άγαλμα στα δεξιά. Θα σε πιστέψω. Μη πες ψέματα. Πού είναι το μαγαζί με τους χάρτες? Έξω από το μαγαζί με τους χάρτες είχε ένα άγαλμα στα δεξιά. Dear Wally, sorry for blowing you up that one time. Sincerely, Guybrush. Κάτσε μας συγχωρήσει αυτός. Nothing says I'm sorry like a dried up old frog. No worries. I've moved beyond you blinding, burning, blowing up and marooning me all those years ago. Good to know. Άρα δεν χρειάζεται. Ωραία, απλά έλεγα, ξέρετε, πας και συνδυάσουμε. Όπως πάω για τα dogs. Όπως πάω για τα dogs είχε ένα άγαλμα. Ναι, αυτό το είδαμε. Σε αυτό αναφέρεστε. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santa Catalina. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Ναι, αλλά που είχαμε βρει, take the flyer. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Κάτι άλλο για την... Ας μπορούμε να μάθουμε τίποτα. Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. Όπα, τι είναι αυτό? Clean looking pirate. Hi. Are you my waiter?
I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Yo ho! Λοιπόν, κάτσε να βοηθήσουμε. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. If I brought you a recipe. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Okay. I'll see what I can find out. Thanks. Περίμενε λίγο. How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Can I ask you again about... Sure. What kind of wood... I didn't. Ωραία. Remind me how to... I can't tell you exactly. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, βοήθησες. Ωραία. Άρα πάμε... Θα χρειαστεί να μπορώ να διαβάσω βιβλία της τώρα. Κάτσε να το δούμε. Re-elect Governor Carla. She's hard on softness. Τι σας έλεγα. Τους τα έλεγα. Δεν μπορούσε να είναι άλλο. Hi again. You've been at this post. Yep. My eyesight isn't what it once was, but my hearing is still as sharp as the governor's sword. And that's helpful for being a lookout? There's hardly ever anything to see anyway. The job is mostly about greeting people. Welcome to Melee Island. Thanks. Okay. Ωραία, 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 ωραία. Πώς να μιλήσω με αυτό να ξέρει πράγματα για την Κάρλα. Περίμενε. Είναι να μας κυνηγήσει. Hi, I've got some bad news. Someone stole John Laney's eye patch. Πλάκα κάνεις. Some people have no respect for private property. It must have happened right after you left. Did you see anyone on your way out? Not a soul. Λοιπόν. Crossword? No, as a matter of fact. I'm working on acquisition leads. The museum hasn't got a centerpiece now because someone walked away with my eye patch. I'm not sure how they got past the guard parrot. But rest assured, I'll be beefing up security immediately. Good idea. Θα φέρει δεύτερο παπαγάλο. Μπορούμε να του μιλήσουμε κάτι? I am. Όχι. Είχε τίποτα εδώ πέρα που ήταν σχετικό? Όχι, δεν είχε τίποτα. Tell me again about... That's an original autographed by... Ωραία. Coffin Enor. Μαγκόχι. Έλεγα να δοκιμάσω μπας και μπορούσα έτσι να τσιμπήσω οποιοδήποτε δέντρο εδώ πέρα μέσα κάτι. Gotcha, you pointy little tricky fight. Ου,
Not a chance. I can't stand mushrooms. I'm hopelessly lost without a map. Το οποίο σημαίνει ότι ίσως μπορώ να πάρω και δείγμα από αυτό το μοβ λουλούδι. I'll treat myself to a purple flower. I hope I don't get tossed in jail for this. Fear the carnivorous plant. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. It looks pretty and smells wonderful. Αχα, τι έκαμε, καμιά σούπα. Ή και κάποιο τρίτο... Όπα. Trivia card. Ή και κάποιο άλλο λουλούδι. Τα μανιτάρια είχε και αυτό το purple flower, το οποίο είναι ίδιο, νομίζω είναι ίδιο απολύτως, έτσι. I've already got one of those. Ναι. I'm hopelessly lost without a map. Πήραμε κάτι καινούριο. Πάλι να δω. Εδώ πέρα. Voyage that would not end. Treasure maps. John Laney. Ingredients. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Can I borrow a book? You never eat. Can we try the... This frog isn't even addressed. I reject your... Ναι, οκ. Ναι. It's thicker than I would have imagined. Warning, do not try these tricks at home. Ναι. Ναι. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. Opa! As shown by your actions at Santa Catalina, Μπράβο please μου. accept my humblest apology. Όχι, μπράβο μου. You scare the heck out of me. Όχι, μπράβο μου. Που σκέφτηκα να διαβάσω το άγαλμα. Επίσης παίζει να έκανα λάθος το Σάντα Καταλίνα. Αν και νομίζω όχι. I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Παρακαλώ, Κάρλα. I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Ωραία, ξεκινάμε τώρα να αδειάζουμε τη βιβλιοθήκη. Can I borrow this book? All right. I was upset after you lost the last one, but you seem genuinely sorry. Οπότε αν βγει επόμενο Monkey Island, πάλι εκεί πέρα πρέπει να γράφουμε... I won't let you down. I'll definitely return. Βατράχια. Λοιπόν, δώσω και το ingredients. Can I borrow this book? One book at a time. I only trust you so far. Ωραία, αυτό το βιβλίο εδώ είναι αυτό το οποίο... The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να το έχουμε μαζί μας τώρα ή απλά έπρεπε απλά να δούμε ποια είναι η θεματολογία του. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε, είναι το ίδιο βιβλίο που έχει... Εδώ η τέτοια, η Locksmith. Welcome back. Hello. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Όχι. Ooh, they smell nice and toasty. But I've already got plenty of crackers. Αλλά αυτά είναι ζεστά, φάε ένα. Άρα όχι. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Και δεν το δέχεται. Ούτε μπορούμε να κάνουμε καμιά κουτσουκέλα να τα αλλάξουμε μήπως έχει τίποτα μέσα αυτό. Άρα όχι. Άρα
Πάμε να φύγουμε πίσω. Να γυρίσουμε Ναι, δεν έπρεπε να φύγω από εδώ. Να γυρίσουμε πίσω εδώ, να πάρουμε το άλλο το βιβλίο Ingredients που είχε. Καταρχάς, δες μας, ήδη επιστρέψαμε το βιβλίο. Thanks for returning my book. Maybe you have learned to be responsible. Ισχύει γιατί περάσαν 2 λεπτά που το πήραμε γι' αυτό. Can I borrow this cookbook? What? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Fine, fine. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Και θα διελυθεί ρε το βιβλίο, θα το δείτε. Ωραία, τώρα θέλουμε αυτό να το δώσουμε στο μάγειρα. Τρέχα. Ποιος μάγειρας ήταν στα dogs, έτσι? Ναι. Στα dogs, μέσα στην ταβέρνα. Ωραία, πρέπει να πάμε πίσω τώρα. Δεν έχει εμφανιστεί κανένας άλλος, έτσι, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι εμφανίζεται και ένας ακόμα. Ωραία. Έλα εδώ πουλάκι μου, πάρε το βιβλίο σου εδώ. Και παίζει αυτά τα συστατικά να τα χρειαζόμαστε για τη σούπα του. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. Stand near the stove. Pleasantly scorching hot. Ξέρεις κάτι? Όχι. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie the Flay. This will be excellent. Brilliant innovation. He'll Busy? never... Yep. Okay. Τίποτα, αυτό είναι. Now, where was I? Sniff. Seems like a lot, I remember but that okay. stench as if it were yesterday. Αυτό απλά έτσι, οκ, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε εδώ, οπότε το δώσαμε αυτό. Still the picture. It's torn and ugly, but strangely compelling. Fuck. Και ήδη κλέψαμε τη φωτογραφία. Τη ζωγραφιά, έστω, τι σκατά ήτανε. Wooden seagull. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Οκ, του δώσαμε το cookbook, το οποίο τι μας κερδίζει εμάς? Μας κερδίζει μια σφουγγαρίστρα. Όπου παίρνουμε ένα κομμάτι ξύλου και φαντάζομαι μπορούμε να την αφήσουμε 3 teaspoons in a tablespoon. πάλι εδώ, με αποτέλεσμα να μπορούμε τώρα να πάμε στο χαρτογράφο για να βρούμε το δέντρο. Δεν γεράσαμε, οριμάσαμε αν με καιρ. Με αυτά οριμάσαμε, αυτά μας βοήθησαν να διαμορφώσουμε τον άνθρωπο τον οποίο είμαστε σήμερα. Σκέψου τον Γκάιμπρα σε έναν παλιό συμμαθητή. Χαρτογράφος Low Street. Ναι, ωραία, έλα εδώ. Πάρε το κομματάκι ξύλο τώρα. Φτιάξουμε ένα χάρτη από ένα κομμάτι ξύλο. 10 λεπτάκια. Αλεξάνδρα, σου ευχαριστώ πάρα πολύ για το κοτόπουλο. Να είσαι καλά. Thanks, Wally. Όμορφα. Και τώρα έχουμε χάρτη για το δάσος. Το πιο γρήγορο μέρος για να βγω από το δάσος είναι από εδώ. Όχι, μην πεις. Φτού. Αστόχισα. Μάλλον δεν αστόχισα, το αντίθετο, αλλά δεν ήθελα να ευστοχίσω. Ανέβα, μπράβο. Ωραία. Εδώ, φύγεις από εδώ και... δάσος. Ωραία. Πρέπει να το χρησιμοποιήσω τώρα το χάρτη. Έχουμε κάπου χάρτη. Χάρτη. Open the map. Ξεκινάμε από εδώ. Δεξιά από το αυτό. Μετά πάμε από το μπλε λουλούδι. Πάμε τη σειρά. Λοιπόν, δεξιά από αυτό. Μετά πάμε ευθεία από εδώ, από το μπλε λουλούδι. Ναι. Μετά πάμε από το μπλε. Από εδώ μπλε λουλούδι. Μετά πάμε απέναντι. Δεξιά στο μπλε λουλούδι. What? Κάτι πήγε στραβά.
έχουμε 3 δρόμους και μανιτάρια μαζί. The fuck is that? Χάθηκα. Τώρα απλά χάθηκα. Τώρα απλά έχω χαθεί. Παίζει να χρειάζεται να βγω για να μας πάει πάλι από την αρχή. Παρ' όλα αυτά, όχι, επιμένει. Πώς με βγάλεις παρακαλώ πάλι από την αρχή? Γίνεται? Καταπληκτικός είμαι, έτσι. Τι έχουμε εδώ? It's like there's a welcoming committee. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. Οκ, πώς το hack of a branch. Θα χάσουμε την ασφάλεια βέβαια από το μαχαίρι. Τι κάνει? Το χαιρετάει. Α. Ναι. Τι κάνουμε, γαμίσαμε όλο το δέντρο. Mop handle tree, ναι, ξεκάθαρα. Καταστρέψαμε όλο το δέντρο. Τι συμβαίνει εδώ? Και κλαίνουν όλα τα ζωάκια εδώ, δες ρε. Hey, little dear. Αν είναι δυνατόν. I made him up. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Αλλά με ένα μαχαίρι κατέστρεψε όλο το δέντρο. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. Μαχαίρι έχουμε, υπάρχει ακόμα, έτσι. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Πότε τώρα είμαστε έτοιμοι και με την μεταφίεσή μας για να φύγουμε? Πότε λυπήθηκα εδώ? Α, και από εδώ πήρε. I'll take a shortcut back. Ω, μαλάκα, δεν είναι δυνατόν. Ήταν έτοιμα όλα τα κλαδιά και αυτός κατάφερε και κατέστρεψε ένα δέντρο ολόκληρο. Λοιπόν, θέλω να έρθω dogs πρώτα. Γιατί? Δεν θα φύγω κατευθείαν. Θέλω να δω μήπως μπορέσω να επιστρέψω το βιβλίο της Ελληνής. Ακόμα δεν έφαγε ο άλλος. Θα μου πεις εφόσον... Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Αν του πούμε να το επιστρέψει στην Ελένη... It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFleur. Busy? Yep. Now, where was Αυτά γιατί τα πήρε εγώ. Do I really have to salt it so often? Ingredients indeed. Coming along nicely. Τα λουλούδια. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Αν δεν μπορώ να τα δώσω στο μάγειρα, δεν μου τα ζήτησε, κατάλαβες, είναι αυτό. Δεν θυμάμαι αν πέρασα καν τον κέρσορα από πάνω, να σου πω την αλήθεια. Oops. Oh, well, probably fine. Όχι, δεν μπορώ καν να κάνω οτιδήποτε με τα λουλούδια έτσι εδώ. Θα βρούμε κάποια. Μπορεί να είναι και να τα θέλει και... Θα μου πεις όχι, άμα τα ήθελε για το καράβι κάτι, θα μας τα ζητούσε από πριν. Γιατί άμα φεύγαμε και μετά, δεν κερδίζουμε τίποτα. Λουλούδια, λουλούδια, λουλούδια. Πώς αυτό μου κάνει τη μοναχούλης του εδώ. Του δώσουμε κανένα λουλούδι, την κουκουβάγια. Όχι. Λουλούδια. Τώρα η δεύτερη που σκέφτηκα με καζάνι που ίσως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά.
Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Sofo. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Can dark magic get me to Monkey Island? Get me to Monkey Island? No. Nuts. Πού μπορούμε να βρούμε μαύρη μαγεία? Dark magic. Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Με έπεισες, εντάξει. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Dark-er? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Corina. Nice. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Θα τα καταφέρουμε. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Ωραία. Εδώ σκέφτηκα, άρα δεν είναι κάτι τέτοιο. Ούτε τι μπορεί να είναι αυτά. It looks pretty and smells wonderful. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. It's hopeless. Και έχουμε και το σφουγγάρι, το οποίο... Hello, Mr. Brush. Hiya. Όχι. Δεν χρησιμοποιήσαμε τώρα, δεν ξέρω αν έχει κάποια άλλη χρήση. Τον άλλο το σώσαμε από τη φυλακή. Το μόπ το φτιάξαμε. Μήπως η Κάρλα... I tried to read that once, but I couldn't finish it. Τώρα δεν μπορώ να πάρω κανένα από τα άλλα, γιατί έχουμε δανειστεί το cookbook. Το βιβλίο δεν το γυρίσαμε. Και έχουμε και αυτό το painting τώρα. Appreciate the painting. Για ποιο λόγο έχουμε το painting? Για ποιο λόγο έχουμε το stuffed animal? It's soft and extra fuzzy. Για ποιο λόγο τα έχουμε αυτά? Κάποιο λόγο τα πήραμε. Η αλήθεια είναι βέβαια δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, έτσι. Έχουμε να μπούμε στο πλήρωμα του LeChuck, το
Το οποίο το αστείο είναι παίζει όλα αυτά να τα χρειαζόμαστε εφόσον πάμε και πούμε ότι έχουμε mop. Είναι και κάποια... Και ξέρεις κάτι, λέω να το δοκιμάσω. Χαρτογράφος και βουντού εδώ. Χαρτογράφος... Ναι, δεν ψήνω να το δώσω λουλούδι. Για έλα λίγο. Καταρχάς, φόρεσέ το. Classic and subtle. Like me. Δεν πρόκειται να σε καταλάβει τώρα κανένας. Τι κάνει? Η μάνα μου είπε να το βάλεις για να πάμε εδώ. Ωραία. Threepwood, are you trying to fool me by wearing an eye patch? That is the worst disguise I've ever seen. Δεν ξέρεις τι πέρασε για την No, of course not. Just having a little eye trouble. Blepharospasm. Oh, try some cashews. You might be short on magnesium. Or wits. Darn, I thought this thing was supposed to be magic. I must have forgotten something. Forgotten something. Hey, watch it! Όπα. Ποιος πέταξε την πύρα? Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz. Το βγάζει. Στην Κορίνα αν το έδειξα, όχι, η αλήθεια είναι. Στη Βουντουτύπισσα δεν έδειξα το καινούριο μου iPads. Λοιπόν. Σωστό. What do you make of this eye patch? Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good, great. So, can you charge it up again? I can, if you bring me one more thing, a particular charm of great power. Τι είναι αυτό? You must bring me the bite of 1,000 needles. Το έχουμε. Then I will recharge your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? Όχι. No. All right, let's see what I can do. Αλλά το έχουμε ήδη, γιατί ήδη εδώ μου έχεις πει για bite of 1,000 needles. There you go. Bite of 1,000 needles. Tell me, is this an ancient, powerful charm, or simply a plant you found in the forest? Ναι, πες You were ναι. pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. Το μπλε του λουλούδι όμως. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. Yeah. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Oh? Yeah. What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need to. Okay. Ugh. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Το λουλούδι το εξτρά βέβαια μας έμεινε. Όπως επίσης και η ζωγραφιά του... Τι
Και έχουμε το λουλούδι αυτό εδώ. Για κάποιο λόγο πήραμε το stuffed animal. Για κάποιο λόγο πήραμε εδώ πέρα τη ζωγραφιά. Για κάποιο λόγο πήραμε το σφουγγάρι. Μια τοποθεσία την οποία δεν είδα και πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Κάτσε λίγο. Ωραία. Είναι το τέτοιο. Το μαγαζί με τα μεταχειρισμένα καράβια του Σταν, πώς τον λέγανε. Εδώ. Το shipyard. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? It's all boarded up. I don't want to wreck my brand new shiny knife. Άρα πρέπει να βρούμε κάτι με το οποίο μπορούμε να... ανοίξουμε εδώ τη σανίδα. Έχουμε και αυτό. Έχουμε και αυτό. Έλα, μας καθάριζε τα τζάμια. Πώς θα ανοίξουμε τώρα αυτό? Με το μαχαίρι δεν θες, με τη σφουγγαρίστρα δεν μπορείς. Κλειδιά, βιβλία, λεφτά. Αν μπορούσα να το δέσω να το τραβήξω. Αχ, τι μου πεις τώρα. The pen is mightier than the sword όμως. Μήπως όχι. Λογικά ξαναγυρνάμε στο νησί, δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα. Πού μπορεί να βρω κάτι? Δεν είχε κάτι εδώ, το καραβάκι είχε. Ξέρεις κάτι, πάμε να φύγουμε. Εφόσον δεν είναι κάτι σημαντικό για την ιστορία, πάμε και το βλέπουμε. Λοιπόν, βάλτο. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. Να ξαναπάμε στο μάγειρα, αυτό είναι το Μουλουσέντ. Όχι, και το μάγειρα το τελειώσαμε, γιατί... Αχ, του δώσαμε το cookbook. Τι, να περιμένουμε να τελειώσει η συνταγή? Δεν νομίζω, γιατί αυτός θα θέλει να κάνει όλες τις συνταγές του βιβλίου, ώστε μία από αυτές να είναι αυτή που θέλει ο άλλος. Πάμε τώρα και δεν ξεχάσουμε κάτι, ξεχάσαμε. How's this for a mop? Oh, I think that might be someone I used to know. Good enough. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Meanwhile, at the scam bar. Threepwood's on the Chuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How? I've got a spy on board the ship. Opa. Καταλήξαμε μούτσους του Λετσάκ. Κατάντια, έτσι. Tripwood. 20 χρόνια περάσανε για να καταλήξει σε αυτό το σημείο. Όπα. So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank. More or less. Κάτι μου λέει λες. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it.
Capital One. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here. You sleep here. You take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Ναι, μπορώ να φύγω. Can I leave the hold? But no! Τι θα γίνει, What αν φύγω? happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Ναι, αλλά τι γίνεται αν φύγω? Just hypothetically, what if I did? Να ξέρουμε. The worst punishment you can imagine. Which is... I throw you back down here. Nothing's worse than this. Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. Κάποια από τις κότες? But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. What am I supposed to be doing exactly? New recruits. You're all thicker than the chickens. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this whole sparkling, as if it was clean. Now, get to τολέρωσες? Yo-ho, pirate's life for me. Pamphlet. It's an inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to carry around and read. Ναι. Oh, fine, I'll take it with me. Λοιπόν, get on board the new crew member pamphlet. Betray trust. Throw tantrums, commit fraud. Overstay your welcome, bear false witness, destroy the beloved. Destroy the beautiful, threaten bodily harm, commit bodily harm, murder those who get in your way. Condensed from the book The LeChuck Way. Get to work, don't get fired. Le ship is enchanted to be unboardable by anyone but her crew. That includes you. So don't worry about it unless you get fired, then worry. Okay. Αυτό έτσι, αυτό είναι το pamphlet, το διαβάσαμε. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. Δεν θες να το μαζέψεις? Τι είναι αυτό? Smell the grease. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. No way am I picking that up with my hands. Ωραία, το σφουγγαρίσουμε. Έχουμε κάτι άλλο με το οποίο μπορείς να το κάνεις pick-up? Όχι, έχουμε το pamphlet εδώ. Αλλά θέλω να φύγει το θαυμαστικό. Ωραία. Swap the grease. Looks like you missed a spot. Aw. Oi, you missed a spot. Come on. You missed a spot. Is that your catchphrase or something? Looks like you missed a spot. Seriously, get some new dial. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. 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 You missed a spot. Πόσο γκρις μπορεί να έχει όλο το καράβι? You missed a spot. Oh, nuts. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. You missed a spot. Oh, nuts. You missed a spot. Να δούμε τι θα κερδίσει στο τέλος, δηλαδή. Περίμενε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, κανένα πρόβλημα. Oh, nuts. You missed a spot. Έχω όλη τη μέρα. Oh, nuts. You missed a spot. Oh, nuts. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. I don't want to spoil my view. Τι κάνω, το λερώνω?
Swap my kit bag. Ωραία, swap the ghost chicken. Swap και αυτό το ghost chicken. I'll let that one alone. She's got an egg. Close enough. Swap the crate. Ωραία, swap the chicken feed. Τι άλλο έχει να κάνουμε? Απάτησα να κάνεις εδώ. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε σε όλο. Νομίζω ότι γυαλίσαμε όλα, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση το ξανά. Βασικά ξέρεις κάτι? Oi, you missed a spot. Ας το διάλο. Oh, nuts. Imagine what's inside the crate. More chickens? Find out what's inside the crate. Murray? Indeed, I am Murray, the all-powerful demonic Δεν ξέρω, θα πρέπει να κάνω But you alt-tab have για me να at a δω. disadvantage with it, zombie man. Have we met before? At a demonic skull party. Yes, at a demonic skull party. I recall a clumsy bartender spilling a lava guavatini on my necktie. That must have been you. Necktie? And you plagued me now just as before. A curse of painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Madison? Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. How come you're working for Captain Madison? I thought you were your own man. Skull. I owe her a favor. It's none of your business. Why do you owe Captain Madison a favor? Well, ironically, I was sealed up in a crate, and she freed me. Oh, you mean like I just did? It's not the same thing. What exactly is Madison up to? I would be a poor spy indeed if I told you that. You diminish us both by asking. Knock it off. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Πήγες γυρεύοντα να ξέρεις. Hey! Knock it off. Not funny. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. I can't see much through this thing. I wonder what it's made out of. Ghost? Taste the ghost chicken feed. I don't think so. Γιατί ρε, το πράγμα. Μπορώ να το ξαναβάλω μέσα? Όχι, θα μείνεις εκεί δηλαδή. Για δοκιμάσω. Going somewhere, swabby? You haven't cleaned up that mess. Get back to mobbing. Έχει δίκιο. Just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. Έχει δίκιο. You missed a spot. Να πας στο διάλο. Nuts. Να πας στο διάλο. Λοιπόν. Thanks, chicken. Don't bite my fingers off, okay? Τι έλεγε worry? Α. Πάρε κι άλλο. Ωραία. Τάισε και αυτή την κότα. Υπέροχα. Πάρε κι άλλη. Και τάισε και αυτή την κότα. Ωραία. Τις τάισαμε και τις τρεις κότες τες. Μάρη, θες και εσύ πάει για κότες? Δεν θες. Μήπως αν τις ταΐσω πολύ... I already have some chicken feed. Παίζει να γίνει κάτι? Να σκάσει, ας πούμε. Να ξανάρθει στη ζωή. Τώρα δεν μου λες κάτι άλλο εσύ. Α.
And I better leave it on while I'm on the ship. Έλεγε μπας και πείθαμε τον Μάρι ότι είμαστε ο τέτοιος, έτσι. Τον απειλήσουμε, όχι. Map to the Mop Tree. Καλά έχει πάει αυτό. Come on, you diminish. Δεν έχεις κάτι άλλο να με πεις εσύ. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. Close enough. Yep. Screwed λες. Boy, these are really wedged in there. Και δεν βγαίνει, really screwed. Yep. Boy, these are really wedged in there. Όχι, άρα θες κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο από μαχαίρι δεν έχω. Βασικά θα ήταν το κατσαβίδι, αλλά δεν έχω. Grease the screws. No way am I picking that up with my hands. Ωραία. Oi, you missed a spot. Ωραία. Nuts. I'll just put a little dab on there. Μπράβο ρε Τζον Ματ. Ωραία, το οποίο σημαίνει ότι τώρα λογικά ίσως μπορέσουμε να τις αφαιρέσουμε. Ωραία, τώρα έχουμε μια βίδα. Θέλουμε να βγάλουμε κι άλλες. Θέλουμε. Γιατί όχι. Θέλουμε να βυθίσουμε το καράβι. Ωραία. Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. Παρέμορφα. Πώς τώρα από εδώ μέσα. It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. Μήπως να το βγάλουμε αυτό να και να κοιτάξει. Quite squeeze. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Better. Better λες, αλλά θα περάσει λίγο, θα τριφτείς πάνω σε αυτό, οπότε ναι. The grease helps. A little. What? The grease helps. A little. Τι σκατά άλλο θες. I got these from the porthole. Είσαι γιατί είναι πεινασμένο. Τι άλλο θες για να χωρέσω. Come on. You diminish us. You diminish us both. This is now a slightly greasy porthole. Slightly greasy. Υπονοείς ότι θες κι άλλο. You missed a spot. Oh, nuts. Ναι, αυτό υπονοείς. Οκ. Θα σε κάνω You missed a spot. Oh, nuts. να μοιάζει με τουαλέτα. Ωραία, φαντάζομαι λίγο ακόμα θες. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Λίγο ακόμα. Αυτό ήταν, φτάνει τόσο, εντάξει, λογικό. Και με την πρώτη νομίζω έφτανε για να γλιστρήσουμε, αν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να περάσουμε από τα σκατά. It's working. Υπέροχα. I can't see anything. This one doesn't open. Doesn't open. Από εδώ βγήκαμε. Μπορούμε να δούμε από αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε. Μπορούμε να μπούμε μέσα σε αυτό. Να πάω στο διάλογο. Το έχει το ένα, έχει το άλλο. Pretty small anchor for receive the size. Yeah, it looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Okay. Blah, blah, blah. Blah, blah.
blah, blah. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Blah, blah, blah. Feast your eyes on this, me hearties. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. The map will be kept in my cabin. No one is to touch it or disturb it in any way. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. But you and LeChuck had both been there before. Το σημαίνει ότι έχει επίδραση, είναι όσο μένει στο άντερο. But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. Έτσι. What's in it? What's in it? Oh, let's see. It's got squid ink and monkey blood and a pressed skull. I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone. And some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Γιατί δεν είχαν ένα live chicken? How does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back, new guy. Me? You look familiar somehow. Αποκλείεται. I get that a lot. I have a common sort of face. I suppose everyone looks the same with the skin peeled off. Well, no matter. Go and get us a skull. Τον Μάρι θα flat δώσουμε. one. Any questions? Where should I look for a skull? That's your problem. Και να έχει βερέεις. Sure. Straight into the rigging, where you'll hang by your ankles for the next few years. Got it? Never mind. Yeah, you get used to it. Why do we need a skull? To finish the voodoo potion. We just went over this. Well, why does it have to be a flat skull? Because the recipe says so. Okay, I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Meeting adjourned. Και θα δώσουμε τον Μάρι. Γιατί το πρώτο σκάλ που σκέφτηκα ήταν ο Μάρι. And then I'll see about getting my hands on that map. The potion smells like it's ready to go. It's just missing the flattened skull. How's the potion coming? You heard the captain. It's nearly finished. Go and find a flattened skull, like he told you to. You can't do that. Find a regular skull and flatten it. Okay. Nice looking skull you've got there, Bob. Now, before you get any ideas, I'm a ghost. My skull won't work. And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what happens? Relax. I was just making conversation. I'll find a skull someplace else. Oh. Apologize. Sorry if I offended you. Oh, that's okay. I know you're under pressure. Ίσως και αυτός έχει τέτοιο εδώ πέρα, Πώς το λένε... Flambe the lookout. Shouldn't you be up in the crow's nest doing lookout stuff? The best show is down here. I want to see if you screw up this thing with this skull. Oh, Reos. Can I check the crow's nest for a skull? There's nothing you need up there. Any ideas for where to find a skull? I'm really more of a watcher than a helper. What's it like working for LeChuck? I can't complain. Really? It's in the employee handbook. No complaining. You'll live longer if you remember that, new guy. Do we have a union? You sure don't, Swabby. Gotta go. I've got a job to do. My condolences. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Τι είναι αυτό? I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Φαντασματάκι. Κρανίο, εδώ είναι ο καπετάνιος,
Do not pet the ship's cat. The very first item in the ship's safety procedures is never to try to pet Scruffles. Okay, the sign. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. So τον rig this right now. Κάτι μου λέει να τη φάει ο Μάρι. Μάρι, έρχομαι. Looks like it's empty. Okay. Ready for cannon firing. Τι θα γίνει να το κάνω? Που είναι άδειο. Κάποιο νόημα θα έχει κάποια στιγμή άμα βάλουμε κάτι μέσα. Αλλά θα φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, πρέπει να κατέβω κάτω πάλι απ' έξω. Όχι, από εδώ. Είναι αυτός εκεί πέρα, δεν πιστεύω να με είδε. These open plan offices are all the rage now. Σε είδα σένα. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not work. Okay. Oh, I barely touched it. It just fell apart. I was barely even here. Όχι, δεν θέλω να πούμε εκεί. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Ooh, I can't decide which is more disturbing. LeChuck somehow stealing Elaine's wedding veil, or him having a copy made. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Nice. A slideshow of creepy zombie guys. Δεν έχει κάτι άλλο, έχει νωρίς ήρθαμε εδώ. I know art is supposed to grab you, but this is taking it too far. And it doesn't do much to cut the chill in here, but I'll take what I can get. Ωραία, δεν έχει κάτι άλλο, τα κεριά. Πάμε να φύγουμε. Και απ' την άλλη τώρα είναι ο άλλος ο οποίος θα με ρίξει πάλι εκεί πέρα πίσω στο τέτοιο, ναι. You're out and about. Μπράβο. Hey, Murray, why don't you come with me? Opa. I can show you around the ship. No. Hey. Ghost chicken splat. Ew. Λοιπόν, καθάρισε εδώ. Ωραία. Αυτό ίσως το χρειαστώ πάλι. Δοκιμάσω λίγο αυτό πάλι. You missed a spot. Oh, nuts. Ωραία, πήραμε τον Μάρι. Τώρα πρέπει να βρω πώς θα μπορώ να τον κάνω flatten. Αυτό πλέον ούτε καν το κοιτάμε. Εδώ πέρα πίσω check out the rudder. That's a big rudder. Size up the rudder. Και έχω... That's a big rudder. Σκέφτηκα τώρα μήπως χρησιμοποιήσω αυτό. How's it going in there, Murray? You will pay for this indignity, you worthless skullnapper. Και the flan scarp, the flan scarp, the cauldron, still a check secret. Ωραία. Leave the glory days. Κάτι ήθελα εγώ να δω και σκεφτόμουν. Πού είναι εκείνο με τα σχοινιά που είχα μπλεγμένα? Το βάζα στην προπέλα. Strangely compelling. That's a big rudder. Οκ, αυτό κάναμε το σύνορα. Size the rudder, αυτό ήτανε. Αυτό ήταν, πάμε πάνω. Ωραία, δεν έχει κάτι άλλο εδώ. Fortunately, there's a much more straightforward way to get in. Ισχύει, αυτό που λες ισχύει. Λοιπόν, πάμε πάλι έξω. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Έχεις κάτι άλλο εδώ. Flatten, πώς θα το κάνω το κρανίο τώρα?
How's it going in there, Murray? You will pay for this indignity, worthless skullnapper. Flatten. Μήπως ήταν το εξάρτημα αυτό εδώ πέρα κάτω? It just fell apart. I was barely even Ναι, αλλά here. δεν μου δίνεις κανένα στοιχείο, ας πούμε, για να φτιάξω ή όχι. Άρα κάπως πρέπει να ξεφορτωθώ και αυτό, ναι. How's the potion company? You heard to go and find a flattened skull. You can't do that. Hey, that skull isn't flat. Αυτό περίμενα. Και δεν, κανένας, έτσι. Δεν θέλει κανείς να δώσει feedback. Στο κανόνι δεν θα γίνει flatten, θα εξαϊλωθεί. Looks like it's empty. Flatten. Πώς μπορώ να το κάνω flatten? Όχι, δεν μπορώ καν να τον βάλω μέσα εδώ. Για κάτσε. Supplies. Potion supplies. Πρέπει κάπως να ξεφορτωθούμε αυτό, να. Gotta go. I've got a job to do. My condolences. Κάπως να ξεφορτωθούμε αυτό, να. Μπορώ. There's nothing you need up there, new guy. Ωραία, πρέπει να βρούμε τόπο να ξεφορτωθούμε τον φλαμπέ. Και υποψιάζουμε ότι έχει σχέση με το κανόνι. Ready for cannon firing. That had better be the sound of you working, Swabby. Δεν είναι, ψυχή μου, δεν είναι. Πώς θα μπορέσω να σου τραβήξω σε την προσοχή? I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Τι μπορούμε να βάλουμε εκεί μέσα? Τα crackers. Μας δείχνει το ανοίγει και βλέπω ότι είναι άδειο, το οποίο σημαίνει ότι κάτι βάζουμε μέσα. Μήπως τη γάτα? Now's not a good time to attract attention. Δεν έχεις κάτι άλλο να πούμε εσύ, έτσι? Όχι, τα εξαντλήσαμε όλα. My condolences. Cannonball δεν βλέπω πουθενά να έχουμε επιλογή να πάρουμε κάτι, άρα σίγουρα δεν είναι κάποιο Cannonball, κάτι άλλο είναι. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Monkey blood and squid ink. Monkey blood and squid ink. Sorry if I offend. Oh, that's okay. Αυτό να πώς μπορώ να το ξεφορτωθώ? Stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. Ποια είναι η Molly? Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not work. Ποια είναι η Molly? Και μήπως πρέπει να την υπερταΐσουμε? I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Γεια σου, Ντίμιν. Καλή, ναι, παιχνιδάρα όντως παίζω. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου, ούτε για το πόσο καταπληκτικό είναι το γούστο μου. Dave Grossman started working at Lucasfilm Games in το 87. Το 87 είναι, σίγουρα. Το 89, τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα.
Τώρα που το σκέφτηκα λίγο καλύτερα αυτό, το 89 είναι. Μπράβο μου. Όχι, όχι, μπράβο μου. Έχουμε κάτι άλλο? Είχαμε βρει κάποια άλλη κάρτα που δεν χρησιμοποιήσαμε? In what room is the ground constantly swirling? Αυτά έχουν σχέση για κάτι? Έχω την παραμικρή ιδέα. Να το σκεφτώ λίγο έτσι τώρα καλύτερα. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, έτσι ζορίζω το μυαλό μου. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Προσπαθώ τώρα έτσι λίγο να το ζορίσω. Δεν κοιτάω καν, δεν σας βλέπω εσάς γιατί δεν έχω ένα άλλο ανοιχτό παράθυρο. In what room? In what room? Τι page είναι αυτό? In what room? Στην τύχη τώρα. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Είχαμε κάποιο άλλο τέτοιο σκέφτο, τα καταφέραμε αυτά. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κάτσε να δω αυτό. Δεν είναι interactable αυτό, τι σκατά είναι. Το φαντασμα το αρουραίος. Molly. Stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. Μήπως είναι από εκεί μπροστά από αυτό να η Molly. Εδώ είναι το swirling floor. Δεν είχε όμως κάτι άλλο εδώ πέρα. Άρα φεύγω. Αυτό που θα το ξεφορτωθούμε τώρα. I got these from the porthole. Σκέφτηκα να τις έριχνα κάτω, να τον φώναζα και να τις πατούσε. Αυτά είναι άσχετα. Τον Μάρι πώς μπορούμε να τον κάνουμε flatten επίσης? Και αυτό φαντάζομαι είναι από εκεί, έτσι. Να δώσουμε κράκερ στη Μόλι για να ξεράσει και να πάει να τα καθαρίσει. Stop overfeeding Molly. These open plan offices are all the rage now. Ποια είναι η Μόλι καταρχάς? Δεν έχουμε συναντήσει κάτι το οποίο λέγεται Μόλι. Με κάνει να υποψιάζομαι ότι είναι από την άλλη πλευρά. Από εκεί που δεν μπορούμε να πάμε. Αυτό είναι ο Σκράφλς, ναι. Ήθελα να σιγουρευτώ ότι δεν λέγεται Μόλι. Δεν είναι γάτα, παιδιά. Η γάτα είναι Σκράφλς. Uh-oh. I wonder what's for dinner. Δεν δουλεύει. You're out and about. Δεν πρέπει να το κάνω διαφορετικά. Ποια είναι η Μόλι? I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. More importantly, is the taste of after chicken the same as... At least they don't smell like live chickens. Θα ήθελα να δοκιμάσω αν μπορώ να το κάνω αυτό, αν ήταν θέμα timing και αυτά. Άρα chicken feed έχω μαζί μου, το οποίο σημαίνει ότι κάτι άλλο κάνουμε. Έβαζε και τον βίδωνα μέσα. Δεν έχει να κρυφακούσουμε ή κάτι, έτσι. Ή να κρυφοδούμε. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Που λέει extinguishment, μήπως αναφέρεται πάνω στον άλλο που είναι στο lookout και θέλουμε να το ξεφορτωθούμε. These open plan offices are all the rage now. Δεν έχει κάτι εδώ και το cabin που είδαμε δεν έχει κάτι. Με τις βίδες στο laundry.
Ιδιοφυές. Many hours later. Α! Let me apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... I would admire your methods if they had been used on someone else. Thanks, I guess. Ωραία, τώρα έχουμε ένα flattened skull, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να τελειώσουμε το potion. Έλα εδώ. Talk to the very flattened Murray. How's it going in there, Murray? I don't want to talk to you right now, except to say that exquisite punishments await you at your final resting place. Ωραία. Μπέκα, Μάρι. Hey, what are you... Next stop, Monkey Island. Swabby! Yeah. Why are you out in the open? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... Τι κάνει? Θα ρίξει το potion. Βάλ' το στόμα σου από κάτω, βάλ' το στόμα σου από κάτω. Και το πιούμε μόνο εμείς ή κανένα. Ο μαλάκι ο Λαολετσάκ θα τον κρεμάσει ανάποδα. I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion? I won't let you down. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. Πρέπει να το γλύψουμε από το κατάστρωμα. Gritting me collection of other people's teeth. Redo the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. You don't know LeChuck like I do. But it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But, as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Hey! Ο Γκάιμπρας γιατί είναι έτσι? Τι εννοείς, το art του γιατί είναι διαφορετικό? That looks like a permanent stain. Ή έτσι εδώ? Smells worse than it looks. Είναι μεταμφίεση. Αυτό μπορεί να φέρω τους ουγγαρίστερα από κάτω και να μαζέψουμε λίγο από αυτό. Θα μπορούσαμε και μετά να το τσεκάρουμε. Γιατί ρε παιδιά? Δηλαδή πανιά και τα σφίγγουμε εκεί μέσα, ας πούμε for advice. Hey Bob, have you got any ideas on how to get to Monkey Island that don't involve a voodoo potion? My mind's a blank. I try to keep it that way if possible. What's that? Blendering prospects. You won't need those. I'll find a way for us to get to Monkey Island. Τώρα απλώθηκαν. Λες ο άλλος να έχει φύγει από... Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Trivia card. Ωραία. Scan the horizon. Γιατί μπατάρει προς τα αριστερά. Όπα. Hey, Flambe! Ship ahoy! It's Captain Madison. Ready the cannons. Don't worry about it. LeChuck already knows they're out there. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. That looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. The undercut expedition so they could claim the prize for themselves.
That's double-crossing thieves. That's piracy. They undercut my Threepwood's expedition so they could claim the prize for themselves. You don't want to say that name out loud on this ship. Trust me. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration. Θα ψαρέσουμε τα συστατικά που πετάξανε. Aha! They're missing a skull. All they need is a skull, and they'll be heading for Monkey Island. What? Sorry, I wasn't paying attention. Θα αλλάξουμε καράβι. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabby. Well, looks like they haven't figured out their skull problem yet. Good. Good. Πάμε κάτω. Πήδηξε. Α. Λοιπόν. Υπάρχεις ακόμα εσύ εδώ, Μπράβο. Μπράβο, ρε, αντέχεις. Τι θέλαμε? Θέλαμε να πάω κάτω να δω μπροστά τι υπάρχει. Τώρα που μπορώ. Σταμάτα, πάτησα κατά λάθος το. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. Ναι, αλλά όλοι είναι undead εδώ μέσα. Οι δαίμονες. It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's cute that you think there's a difference. It sounds like screaming, but really quiet. Listen to the soup. It's kind of soothing in a weird way. What's the soup of the day? Some former crew members who didn't work out. Yikes. It's a delicacy. Can I give you a hand washing these plates? Nah, I already did those. Ωραία. Πάστα. Yeah. Can I ask about that pepper shaker? It was demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. In between, burns. Doesn't matter though. The shaker's empty. I'm all out. Ωραία. At first I thought the privy must be behind there, but no, it's just the pantry. You might want to change this water someday. Just a thought. It's not water. I'm marinating the plate scrapings for tomorrow's dinner. Ooh, I think I'll skip dinner tomorrow. Καταπληκτική ιδέα, έτσι. Ετοιμάζεις τα πιάτα για να έχουν γεύση σαν το αυριανό φαγητό. I've got an idea for how we can get to Monkey Island after all. Does Iron Rose know you're working on that? Instead of swabbing things that need swabbing? Not yet, but I'm on my way to tell her. Ωραία, ουσιαστικά θέλει να μιλήσουμε τώρα με την αυτήνα, την Iron Rose, για να της πούμε το σχέδιό μας, ναι. That looks like a permanent stain. Ew, smells worse than it looks. Αλλά δεν θα γίνει σήμερα αυτό. Θα γίνει την επόμενη φορά. Οχ! Μπορούμε να καθαρίσουμε το λίγο στο ρήμα που θα έχει πράγματα ο άλλος. Σου έχει μείνει εσένα τώρα αυτό ότι μπορούμε πλέον να το καθαρίσουμε, έτσι. Την άλλη φορά θα το καθαρίσουμε και το λίπος. Για σήμερα φτάνει. Πέρασε η ώρα. Έχω γίνει ήδη κολοκύθα. Αλλά... Αχ, πρέπει να προλάβω να βολευτώ. Πότε το υπόλοιπο, την Τρίτη συνεχίζουμε. Πάλι εδώ. Αυτά, ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Την Τρίτη συνεχίζουμε. Και για τις υπόλοιπες εμφανίσεις εδώ πέρα στο Τρόβο, μόνο Monkey Island θα παίζουμε μέχρι να το τελειώσουμε. Αυτό θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που με κάνετε σήμερα. Να είστε καλά όλοι σας, σχεδόν όλοι σας. Ένας, δυο, τρεις στο chat δεν σας εκτιμώ. Ποτέ δεν σας εκτίμησα. Για τους υπόλοιπους όλους, καλό βράδυ, καλή συνέχεια στο Σαββατοκύριακό σας.
και στο επανειδήν. Τα λέμε κάποια στιγμή, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Αντίο, φιλιά.